Right. Good afternoon, everyone. Dara has been so busy answering your questions in the chat and also live, so she forgot to unmute me. So we are here now. Good afternoon, everyone. Welcome. So many of you are so keen, which is excellent. So to all our regulars and to our newcomers, a very warm welcome. Last week, you will remember we did storage, which is such an issue for most of you, and Appella security karutu. And today, majority of you, I'm sure, are using WhatsApp. We have done a lot of WhatsApp features, but even then, I think it's always useful to master it well, so you are very comfortable, because તમે abroad phone કરો ક્યાંય બી તમારા family હોય બધાય આજકાલ તો WhatsApp જ વધારે વાપરે છે. So જેને અમારી સાથે પહેલા બધા sessions almost 9 મહિનાથી કર્યા છે, તો તમારું revision અને refresh થઈ જશે, અને જે નવા છે એ લોકોને થોડુંક વધારે જાણવા મળશે. So today we once again, Narendra Bhai, are you with us? Narendra Bhai Bora has sponsored us once again. જે બધા નવા હોય તો sponsorship તો quite simple છે કે આપણી ધારા, of course she's young and it's her business, so we have to support her. Keval's time is totally voluntary. અને મારે ટોટલી હજી સુધી સેવા થાય છે, પણ you can imagine કે આપણા 70 ને 100 માંથી હવે almost 500 ને 700 ને 1000 થવા માંડે છે એવું બધા કહે છે. એટલે you have to bear with us. તમારા personal questions, અને આ છે ને કે repair workshop કે technical workshop નથી, આ ખાલી આપણે learning માટે છે. એટલે તમારા અમુકના questions મારે પોતાને પણ એક technical rep રાખવું પડે છે કે જે કાંઈ પણ ઓલું technically ઓલું થાય તો he supports me, Andrew. So this is very much કે આપણે શીખીએ, કારણ કે life આપણી overnight online થઈ ગઈ. Yeah, so બહુ બધું કેવું છે, but I'm going to get Dhara to get us started. Keval, are you with us? Keval? Okay, whilst Keval is joining, Dhara, if you're ready, we will kick off. But please, મારે થોડુંક જ તમને etiquette યાદ કરાવી દેવું પડશે. You are all exceptionally good, but with so many numbers, it's very hard for Dhara to even see that you've raised a hand to ask a question. Chat mapan, it's a very tall order when people ask different questions to Keval. So let me just be very fair to each one of you. એક તો તમે સૌથી પહેલા તમારું Zoom માં નામ મૂકી દો, rather than just okay, it's a device. So that really helps when Dhara talks to you as well, or if she needs to. So always try and rename your Zoom. The other etiquette with Zoom and online is કે હંમેશા please તમે લોકો તમારા self ને mute કરી દેજો, because I know કે કોઈ બી આવે ઘરે હોઈએ એટલે interruptions તો થવાના જ. એટલે please તમે એ mute button ભૂલતા નહીં, so આપણું ઓલું disturbance ના થાય. Thirdly, આપણો dedicated time છે કે આપણે શીખીએ. બીજું આપણે જાતે શીખવા જાય છે તો આજની કાલ થાય છે. So just focus on what is being learned and what is being shown. બીજું બધું તમારા questions ને બધું તમે પછી રાખી દેજો, પણ ધારા જે અત્યારના આપણને કરાવે ને, let us focus and master that. અમે લોકો હવે સખત સ્લો કરીએ છીએ કે તમે whilst Dhara is teaching us, આપણે પણ સાથે કરીએ. So that helps us to become more confident. So some of these things are quite helpful from my experience and from the feedback that you all have given. Mobile apps no group che je par member na hoy, we will give you information later. And finally, I wanted to say ke polling pan aaj apne karsu ke WhatsApp no kaya features bada vapre che after the first half an hour. So Dhara, if you're ready, aaj WhatsApp ma je ola 3 dots ni andar je mute nu che બીજા functions છે એ આપણે થોડું વધારે master કરી લઈએ. So I'm sure you'll all find it quite useful. So Dhara, are you ready? Yes, can you hear me? Dhara, we can't hear you. Okay. Not yet. I can see okay, but not clearly. We can't hear you. Keval, are you there? Anyway, Dhara and Keval ready થાય ત્યાં સુધી તમે તમારું Hello. laptop. Can you hear me? That's
Yeah, we can now, Tara. Yeah, thank you. So, yeah, we are ready, Tara. Okay. I think Keval will join us soon. Okay, fine. That's okay. Okay, Keval is already there on the board. Welcome, Keval. Thank you. Okay, so as Smita has already told us, we need to understand a few things, some etiquettes on the Zoom meeting. You all know now કે સૌથી પહેલા તમારે તમારું નામ change કરવાનું with the device that you are using, so that whenever we are interacting, we can understand what is the thing we need to focus on. Secondly કે તમે તમારું મ્યુટ રાખો, એટલે એકચ્યુઅલી મેં અહીંયા એવી રીતે અત્યારે પુટઅપ કર્યું છે કે you cannot unmute yourself. એટલે કોઈને બી કઈ બી questions હોય તો either you can put it on the chat or you can raise your hand. We'll try to answer, but as the number is increasing, maybe we cannot answer everybody's question. But I would request everyone કે તમારો જે બી question હોય, please તમે chat માં put up કરો. Okay, there is a problem that you are not able to see me. You can see on my another device. There is another device with Darasha iPhone. You can see on that. If I'm not visible on my laptop. I have more than 2 to 3 device. Okay, I think now you will be able to see me maybe. Yeah, we can now, Tara. Yeah. So as we were talking કે તમે Zoom ના થોડા etiquettes કરો રાખો. So if any problems over there, please let me know. Apart from that, we have our sponsor for today, that is Narendra Bhai Vora again. So welcome, sir, and we hope the last session was also helpful, and we can make this one as a helpful one as well from the sponsoring that you are doing to us. So he's the second time sponsor for us. Thank you so much. Okay, so now let us start with our WhatsApp again. પણ આજે આપણે એક નવું મેનુ લાયા છે. We have got a new menu in a WhatsApp. We need to understand that menu. We have some of the particular kind of options over there, and we need to understand those options. પહેલા આપણે શીખીએ કે આપણે કયા મેનુની વાત કરીએ છીએ. So let us go over there. With that again, આપણે પહેલા આજે iPhone ઉપર વર્ક કરીશું, and then we are going to go on to the Android phone. તો સૌથી પહેલા iPhone users. So let us start with the iPhone users first. હું મારી screen share કરું છું. I'm sharing my screen on iPhone. એમાં હું WhatsApp open કરું છું. તો તમે લોકો પણ મારી સાથે start કરી શકો છો. You can use your iPhones, your iPads if you are using your WhatsApp on there, and just open your WhatsApp screen. તમે તમારી WhatsApp screen ને open કરો. Okay. Now in the WhatsApp screen, as you can see, this is our default screen. આપણી default screen છે, જ્યાં આગળ આપણી બધી chats one by one બધી દેખાતી હોય છે chats. Now in that, તમે કોઈ પણ એક chat ની અંદર જાઓ. અત્યારે હું તમને group chat recommend નહીં કરું. Go with me, go with a personal chat. For example, મારી પાસે મારો એક બીજો phone છે. I'm going to use that. So that is my Rexon Technologies. અમારો Rexon Technologies નું મારો બીજો phone છે, એનું નામ એ છે. So I have just opened that chat, and okay, I'll go with some simple one. આપણે એક બીજી chat આપણે open કરીએ. I'm going to open my chat with Smita Ben only. So let me go with that only. That will be easy for you. You can also open your chat with Smita Ben. Yeah, Tara, I hope everybody is clear. We're looking at WhatsApp feature. So તમે બધા તમારા WhatsApp ના feature માં જાઓ અને ત્યાં આગળ અત્યારના ધારા chat નું બતાડે છે before we look at the 3 dots. Yeah, Tara? Yeah. આપણે એ 3 dots ઉપર કઈ રીતે જઈ શકીએ iPhone ની અંદર આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે સૌથી પહેલા આપણે WhatsApp ઓપન કર્યું. After opening the WhatsApp, તમે કોઈ પણ એક chat માં જઈ શકો છો. તમારા husband ની chat, તમારા partner ની chat, તમારા son ની chat, તમારા grandson ની chat, કોઈની બી chat માં જઈ શકો છો. And I am in the Smita Ben ની chat માં છું. હું અત્યારે મારી ને Smita Ben ની રોજ વાત થાય છે એની ઉપર. Over there, ત્યાં સ્મિતા શાહ લખ્યું છે, એની ઉપર હું ટેપ કરું છું. એની પર મેં ક્લિક કર્યું છે. ત્યાં આગળ ઉપર લખ્યું છે સ્મિતા શાહ કરીને. That is how I have stored her number, and I have just tapped on that particular name. મેં name ઉપર ટેપ કર્યું છે. This is on iPhone. પહેલા હું તમને iPhone માં બતાવું છું. Then we are going to jump on to Android. Android વાળા જે બી હશે, if you are opening the chat right now, તો તમને ત્યાં 3 dots દેખાશે.
જે બી તમે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હશો એની અંદર, અને એની અંદર એ ડોટ્સ ઉપર તમે ક્લિક કરશો ત્યાં તમને આ ઓપ્શન દેખાશે જે હવે હું તમને કહી રહી છું. સો ધીસ ઇઝ માય એન્ડ સ્મિતાબેન્સ ચેટ. આ મારી અને સ્મિતાબેનની ચેટ છે. તો એની અંદર હું ગઈ અગેન ક્વિકલી ફરીથી હું બતાવું તમને. તમે WhatsApp ની અંદર છો, તમે WhatsApp ઓપન કર્યું. WhatsApp ઓપન કર્યા પછી તમારે કોઈ પણ એક જણની ચેટ ઓપન કરવાની છે. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ અ ગ્રુપ. અત્યારે હું કોઈ પણ એક પર્સનની વાત કરી રહી છું. જેમ કે મેં સ્મિતાબેનની ચેટ ઓપન કરી છે. તમે તમારા પાર્ટનરની, તમારા સનની, તમારા ગ્રેન્ડસનની કોઈની પણ ચેટ ઓપન કરી શકો છો. પર્સનની ચેટ ઓપન કરી શકો છો. મેં ચેટ ઓપન કરી. ઓપન કર્યા પછી જે લોકો આઈફોનમાં અત્યારે કરી રહ્યા છે, કારણ કે અત્યારે આપણે આઈફોન મોબાઈલ ઉપર કરી રહ્યા છીએ, ત્યાં આગળ તમને ઉપર એ પર્ટિક્યુલર પર્સનનું નામ તમે જે બી સ્ટોર કર્યું હશે તમારા મોબાઈલમાં એ તમને દેખાશે. મેં અહીંયા સ્મિતા શાહ તરીકે સ્ટોર કર્યું છે, તો આઈ કેન સી ધેટ. એની પર મેં ટેપ કર્યું. સો આઈ ટેપ્ડ ઓન ધેટ એન્ડ ધેન આઈ એમ ઓવર ધીસ પેજ. હું આ પેજની ઉપર છું. ઓવર હિયર જ્યારે હું આ પેજ ઉપર છું તો આની અંદર આ પર્સન જોડે જ્યારે પણ હું ચેટ કરું છું તો મારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર પર્સન ઓનલી. એટલે કે સ્મિતાબેન માટે જ મારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. જે ચેટ મારી અને સ્મિતાબેનની વચ્ચે થઈ રહી છે એના માટે મારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. સોરી, આઈ થિંક દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ વિથ ધ બેકગ્રાઉન્ડ. તો કોઈને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ લાગતું નથી. So I hope there is no disturbance over there. Okay, coming back on to WhatsApp. WhatsApp ની અંદર you can see કે અહીંયા આગળ આપણને સ્મિતાબેનની કોન્ટેક્ટ ઇન્ફો દેખાઈ રહી છે. આપણે શું શું જોઈ શકીએ છીએ સૌથી પહેલા આ સ્ક્રીન ઉપર? I can see her profile picture. એવરી સેટરડે અગર તમે સ્મિતાબેનને ચેટ કરતા હશો તો you can see કે એમનો ફોટો it basically tells about the particular workshop that we are doing. તો એનો આ વર્કશોપનો છે ફોટો, that is her profile picture. Then we have her name and a description or a status that she puts over there. એની નીચે તમે આવો તો there are media, links and docs. હવે this is the first option that we have. હવે આ જે option છે that is between me and સ્મિતાબેન. સપોઝ સ્મિતાબેને મને કોઈ ઇમેજ સેન્ડ કરી છે, કાં તો પછી કંઈક લિંક સેન્ડ કરી છે, કાં તો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કર્યા છે અને મારે એ ડોક્યુમેન્ટ્સ જોવા છે અને મને યાદ નથી કે એમને ક્યારે મને સેન્ડ કર્યા છે. તો આઈ કેન ક્લિક ઓન ધીસ મીડિયા, લિંક્સ એન્ડ ડોક્સ. હું એની પર ક્લિક કરીશ એટલે અમારા બેની વચ્ચે જેટલી પણ ઇમેજીસ, જેટલા બી ડોક્યુમેન્ટ્સ, જેટલા પણ વિડીયોઝ, જેટલું પણ મીડિયા, લિંક્સ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ જેટલા બી એક્સચેન્જ થયા હશે, all of them can be found over here. So જ્યારે બી તમે કોઈની બી જોડે ચેટ કરો છો, okay, is there something that you cannot hear me? No, it's fine, Tara. Just a little bit more volume will be good, but we can hear you. Okay, just a second. Can you hear me now? Yeah. Okay. So અહીંયા મારી અને સ્મિતાબેન વચ્ચે જેટલી પણ મીડિયા, that મીડિયામાં શું શું ઇન્ક્લુડ થાય? ફોટોસ, વિડીયોઝ, સાઉન્ડ, કે even in that case any kind of sound messages that we send each other. તો એવા કોઈ પણ સાઉન્ડ કે એવું કોઈ બી mp3 ફાઇલ કે કંઈ બી અમે બીજા જોડે શેર કરી હોય, all those files are visible over here. આ બધી ફાઇલ્સ અહીંયાની મળી જાય. Sometimes what happens કે if we forget, આપણે ભૂલી જઈએ મેં સ્મિતાબેન જોડે કંઈક મેસેજ સેન્ડ કર્યો તો પણ ક્યારે સેન્ડ કર્યો તો મને યાદ નથી. હવે instead of finding that date, કારણ કે અગર હું નોર્મલ ચેટમાં જોઉં તો પછી it is going to be text messages ને બધું જ આવશે. મારે ખાલી images જ જોઈતી હોય. So what I can do is I can go over there, I can click on Smita Shah, her name. ત્યાં આગળ એલો ઓપ્શન છે મીડિયા, લિંક્સ એન્ડ ડોક્સ, and over there મેં જેટલા બી ડોક્યુમેન્ટ્સ એમની જોડે શેર કર્યા છે, I can see each and every document over here, and then I can just check it out કે મારે એમાં શું કરવું છે, એ ફોટો કોણે મોકલવો છે, આગળ મારે જે બી એમાં એક્શન્સ લેવા હોય હું લઈ શકું છું. Second I have, that is a link option. Links એટલે અમે જેટલી બી લિંક્સ એકબીજા જોડે શેર કરી હોય એ બધી લિંક્સ અહીંયાની મળે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ અમે તમને ફીડબેક ફોર્મ્સ આપીએ છીએ, અમે તમને વિડીયોઝ આપીએ છીએ, તમે બધા એકબીજા જોડે એક્સચેન્જ કરતા હોઈએ,
So when I give that link to Smitaben and then she puts it on the group, તે બધી links મને અહીંયાથી મળી જાય જે હું automatically directly એની પર click કરી અને આગળ જઈ શકું છું. So those are the links that we have shared with each other. આ તમે અને તમારા જે person ની chat માં તમે છો, તમે બંને જેટલું બી exchange કર્યું છે WhatsApp ઉપર, એ વસ્તુ અહીંયાથી એ show. Tara, can And the you third increase your volume a little bit, please? Okay, that's the full volume I have. Mhm. So just a second. Let me try. Hello. Yeah, Is it more audible now? a little bit higher if possible. Okay, let me check that out. No, Unless if everyone else is okay, then it's fine. Carry on. Okay. Thank you. Okay. So Better, better. okay. So we have these links over here. Our JTB links. Tara, you've dropped off completely. Hi, Dara. We've lost your sound. I think Sorry. without the earpiece, you know, the original audio from your mic, that was coming through clearer and better. Okay. Yeah, we can hear you now. Mm-hmm. Yeah, No, I think you- they're saying on the chat they're fine. So carry on, Tara. Dara, you're on mute again. Your audio's gone. If you can just test 1, 2, 3 sound, we'll be able to tell you which one's the clearest. Okay. Hello. I think Yep. this one is clearer. We can hear you. So this is the document that me and Smitaben have shared with each other. So all the forms and everything that we design and we check out over the week, we have everything over here, so we can easily access that. So this is the third thing that we have. Quickly, આપણે ક્યાં આગળ છે જે લોકો લેટ જોઈન થયા હોય એ બધા માટે સૌથી પહેલા WhatsApp ઓપન કરીએ આપણે. So this is our WhatsApp option. એની અંદર કોઈ પણ એક chat ની અંદર તમે જઈ શકો છો. Suppose मैं મારી અને સ્મિતાબેનની chat open કરી છે અહીંયા આગળ. So I tap on that name. Third option કે આપણે કયું મેનુ અત્યારે કરી રહ્યા છે. તો અહીંયાથી એમનું નામ લખેલું છે. Just click on that અને અહીંયાથી તમે બહુ જ બધા options જોવા મળશે. એમાં આપણે first option કર્યું, that is media, links and docs. So basically this is media, this is the links that we have, I and Smitaben have shared, and thirdly the documents that we have shared. So that is our first option which we can explore. The second option that we have, that is the star message. अगर તમે એ chat માં કોઈ પણ message ને star કર્યા હશે, સ્મિતાબેન ના કોઈ પણ message ને, તો એ messages અહીંયા બતાવશે. As of now અમે એક પણ message star નથી કરેલો, so we cannot see any of them. Apart from that, તારા સ્ટાર નું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આપણે કાંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તમને એ સેવ કરવું yeah, હોય so ને anything that is important, we can, anything that is important, we can keep a star on it. Suppose મારા માટે આ image બહુ important છે, તો હું image ને ઉપર long press કરીશ. So I will get this option અને એમાં first option છે, that is a star. For anything that you need it, તમારે જે message ની ઉપર જોઈતું હોય, just tap on that message, don't leave it until you get the option. અને એમાં first option છે, that is a star. So again you tap on the image. अगर image હોય તો tap it, don't leave it until you get that particular menu and then click on star. So these are the 3 messages and the images and everything that I have starred. Now you can see I have 3 options in the starred messages which I can see with my and Smitaben's chat. એટલે કોઈ સ્ટાર પણ એક મેસેજ chat, યા સ્ટાર મેસેજ કરો ને તમારે બીજું બધું કોઈનું ક્લિયર કરી નાખવું હોય ને ઉડાડી દેવું હોય અને ડિલીટ કરી નાખવું હોય તો યુ કેન, પણ સ્ટાર મેસેજ yeah. જેટલું તમને રાખવું હોય ને એમ થાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને પાછું રિફર કરવું છે તો તમે સ્ટાર મેસેજ કરી દો એટલે એ આઇટમ ડિલીટ નહીં થાય, સો યુ કેન કીપ ધેટ. સો ધેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્ટાર, which Yeah. is very useful as well. Yeah.
So those are known as the star messages in WhatsApp. WhatsApp ની અંદર સ્ટાર મેસેજીસ એવું કહે છે કે તમારે જે પણ મેસેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, તમારે ભૂલથી બી એને ડિલીટ ના કરવાનો હોય, તો એ મેસેજને કાં તો એ ચેટને તમે સ્ટાર કરી શકો છો. તમે કોઈ પણ ચેટમાં કોઈ પણ મેસેજને સ્ટાર કરી શકો છો. તમે એના માટે એની ઉપર ટેપ કરો, just tap on it, and then you have to select the option that is called star. તમે એની પર લોંગ પ્રેસ કરશો કોઈ પણ મેસેજ ઉપર એટલે ઓપ્શન આવશે. અગર એને ઓલરેડી સ્ટાર કર્યો હશે તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ઓપ્શન શું આવે છે, અનસ્ટાર એન્ડ સ્ટાર. ઓકે, અહીંયાની મારી પાસે હું થોડુંક ટોપિક થી બહાર જાઉં છું. અહીંયાની મારે બહુ બધી કમ્પ્લેન્ટ્સ દેખાય છે કે તમે અવાજ નથી આવી રહ્યો. ઇફ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ટુ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ, અગર તમને કોઈને બી વોલ્યુમ નથી આવતો ઝૂમ ની અંદર, સો આઈ લાઈક ટુ ગો ઓન ઝૂમ. હું ઝૂમ પર અહીંયાની જઈ રહી છું. એન્ડ વેન યુ આર ઓન ધ ઝૂમ, you have an option that you need to select. આપણે અહીંયાની જે ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે તમારે સિલેક્ટ કરવું પડે તમારું ઓડિયો સેટિંગ્સ માટે. ધેટ ઇઝ આમાં જે અત્યારે અનમ્યુટ ઓપ્શન બતાવી રહ્યું છે ત્યાં આગળ તમને એક ઓપ્શન આવશે જોઈન ઓડિયો કરીને. or if you are not able to do that, you can go in the settings of your thing and over there તમારે અહીંયાની મારામાં ડિસ્કનેક્ટ ઓડિયો આવે છે, તમારામાં કનેક્ટ ઓડિયો આવશે. અહીંયાની થોડી કમ્પ્લેન્ટ્સ મને આવી રહી છે ચેટમાં કે you're not able to hear me properly, so that is why I am saying that. It's fine now, Dara. I think it's behaving. Okay, fine. Yeah, it's fine. Okay, thank you. So coming back to our WhatsApp again, WhatsApp ની અંદર આપણે છે, WhatsApp ની અંદર આપણે કોઈ પણ નેમ ઉપર ટેપ કરીએ, that is the chat on which you are. એટલે મારી અને સ્મિતાબેનની chat ની વાત કરી રહ્યા હતા આપણે. And over there આપણે ક્યારે બી કોઈની બી જોડે ચેટ કર્યું હોય, like I am chatting with સ્મિતાબેન, તો અગર મારે એમની જોડે કઈ બી ક્વિક એક્શન્સ જોઈતા હોય તો એના બહુ જ બધા ઓપ્શન્સ છે મારી પાસે. અહીંયાની પહેલા 3 ઓપ્શન્સ છે, that is media, link and docs. અગર મારે સર્ચ કરવી હોય કોઈ પણ મીડિયા ફાઇલ જે એમને સેન્ડ કરી હોય કે મેં સેન્ડ કરી હોય, કોઈ પણ લિંક્સ જે એમને સેન્ડ કરી હોય કે મેં સેન્ડ કરી હોય એમને, and some of the documents which we have shared. તો ટોટલ 177 આઇટમ્સ છે અમે લોકો એકબીજા જોડે શેર કરેલી છે. તો અગર મારે કોઈ પણ સર્ચ કરવી હોય તો ઇઝી એક્સેસ માટે I can select this particular option. The second option that we saw, that was the starred messages. Starred messages જે લોકો નવા છે એ બધા માટે starred messages are basically used if you do not want something which is very important or you do not want to get it delete. તમારે કંઈ પણ delete ના થવું જોઈએ કાં તો કંઈ બહુ જ important છે તો તમે એને સ્ટાર કરી શકો છો. સ્ટાર કઈ રીતે થાય, આઈફોન ની વાત ચાલી રહી છે તો પ્લીઝ આઈફોન યુઝર્સ તમારે તમારા કોઈ પણ પેજને, કોઈ પણ મેસેજને, કોઈ પણ વિડિયો ફાઇલને સ્ટાર કરવું હોય તો એની પર લોંગ પ્રેસ કરવાનો. યુ નો વોટ ઇઝ લોંગ પ્રેસ, રાઈટ? You have to tap on that item and don't move your finger until you get your menu. જેમાં અંદર first option આવશે star. The third option that we have over here is chat search. એટલે કે મને મારી અને સ્મિતાબેનની ચેટમાં કંઈ પણ સર્ચ કરવું હોય, like for example I don't know, we are always talking about workshop, so something related to workshop અગર મારે સર્ચ કરવું હોય કે ભાઈ ક્યાં નાખ્યું એ વસ્તુ તો તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા નીચે તમે જોવો ત્યાં લખ્યું છે 1 of 12 matches. So we have used the word workshop for 12 times. અમે 12 ટાઈમ આ વસ્તુ યુઝ કરી છે. So I can just use the arrow up and down which shows કે ક્યારે ક્યારે આ વર્ડ ને અમે યુઝ કર્યો છે. Just use the items up and down. તમે જેમ જેમ આ arrow keys છે જોઈ શકો છો ત્યાં આગળ there is an arrow key. ત્યાં આગળ મારા એક્ઝેક્ટલી મારા કીબોર્ડ ની ઉપર there is an option 9 of 12 matches અને એની બાજુમાં બે કીઝ બતાવી છે. એક બાજુ એરો અપર સાઈડ જઈ રહે છે એટલે ઉપરની સર્ચમાં જશે અને બીજી બાજુ એરો નીચે જશે, that is in the lower chat it will go. તો તમારે કંઈ પણ સર્ચ કરવું હોય, જો ઇમેજીસ, વિડિયોઝ ને બધું સર્ચ કરવું હોય તો એના માટે તો આપણે ઓપ્શન જોઈ media or document. Second, કે અગર સ્ટાર કંઈ લખેલું હોય, ટેક્સ્ટ મેસેજીસ પર સર્ચ કરવું હોય, so we have this text search option. તો ક્યાં છે એ ઓપ્શન? તો
તો અગેન તમે જેની ચેટની અંદર છો એના નામ ઉપર ક્લિક કરો, ત્યાં આગળ ઓપ્શન છે ચેટ સર્ચ, અને જેવું ચેટ સર્ચ ઉપર આવશે એવી રીતે આવી એક વિન્ડો ઓપન થઈ જશે, અને ત્યાંની ઉપર તમારું કર્સર બ્લિંક થાય છે, ત્યાં સર્ચ લખ્યું છે, એમાં તમારે જે પણ ટેક્સ્ટ સર્ચ કરવો હોય એ તમે સર્ચ કરી શકો છો. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ I have written over here workshop, or I don't know, maybe feedback form. We have been talking about it a lot. So we have this feedback form. So here the feedback form તમે જોઈ શકો છો. 15 times we have defined that. તમે arrow key થી ઉપર નીચે કરી શકો છો. તો તમને અગર જો chat ખોવાઈ ગઈ હોય, you can directly find it through this option. If you want to go back, click on cancel and that's done. Again આપણે ઓપ્શન માં જતા રહીએ. I am clicking on Smita Shah UK name, and over here coming to our next option. આપણે પહેલા ત્રણ ઓપ્શન જોયા કે કોઈ પણ મીડિયા, ફોટોઝ, વિડીયોઝ, ઓડિયો, કંઈ પણ તમારે સર્ચ કરવું હોય, લિંક સર્ચ કરવી હોય, ડોક સર્ચ કરવા હોય, તો you can find that. Second, we have the starred messages. Third, we have the chat search. Now this fourth option is very useful option. I don't know કે તમને બધાને ખબર છે કે નથી ખબર આ ઓપ્શન વિશે, but that is called the mute option. એટલે કે તમને કોઈ પણ આ વસ્તુ તમે કોઈ પણ ગ્રુપ માટે, કોઈ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન માટે કરી શકો છો. So basically, if I'm receiving many unwanted messages from a group or any person, કોઈ હોય અમુક લોકો જે લોકો રોજ સવારે ગુડ મોર્નિંગ, રોજ સાંજે ગુડ નાઇટ, રોજ બપોરે ગુડ આફ્ટરનૂન, or કોઈ ગ્રુપ હોય જેમાં રોજ 50 જણા હોય તો 50 જણા ગુડ મોર્નિંગ લખતા હોય, તો it becomes very irritating. So at that time, if you feel કે ભાઈ, you know, I don't want any notifications from this particular group, okay, this particular person, I don't want the messages, then you can click an option over here that's called mute. હવે જેવું હું એની પર tap is, so it is giving me three options કે હું કેટલા ટાઈમ સુધી mute રાખું, for 8 hours, 1 week or always. એટલે કે તમને એવું લાગતું હોય કે અત્યારે બધા બહુ ચેટિંગ કરે છે and I don't want to get disturbed, so you can use 8 hours. તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ આ છે બહુ ઇરિટેટિંગ પર્સન છે, એક જોડે વાત કરવાની, so you can use 1 week, and the third one is always. If you are ignoring someone forever, then you can use the option always. So we have 8 hours, 1 week, always. હવે આમાં શું થાય કે particular person will not know કે you have muted them. Mute નો મતલબ શું? Mute મતલબ કે you will not get any unnecessary notifications on your phone. એટલે કે પેલું ટુ it goes on, right? So if you get irritated with that, then you do not get that necessary notifications over here. એટલે કે તમને notifications નહીં આવે, એના message બી ટુ નહીં થાય. So even if that person sends you a message, your phone will not vibrate, nor will your phone ring, nor તમારા notifications માં એ person નું નામ આવશે. So that is how you can mute anyone. હવે mute જેને આપણે કરીએ છે, for how much time you want to mute it? For 8 hours, for 1 week, or always. આ બધામાં એક વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો કે when you are muting anyone, that will not let that person send you messages. A person તમને messages time to time મોકલતો હશે તો તમે time to time મળી બી જશે, but the only thing is કે તમને sound નહીં આવે, તમને notification નહીં આવે, તમે અંદર ખોલીને જશો તો તમે બધું જ જોઈ શકો. હવે હું તમને બતાવું છું કે મારું એક ગ્રુપ અહીંયાડી મ્યુટ કરેલું છે. You can see this third group over here that is written HNH15, that is the third chat from the top. એની બાજુમાં જો sound icon છે એની પર cross symbol છે, that shows it is muted. એટલે કે મને આ ગ્રુપમાંથી notifications એક પણ નથી આવતા, but I have got 16 unread messages. So when I'm going to open that chat, હું જ્યારે chat ને open કરીશ તો એ મને જેટલા messages એ 16 ને 16 from where I have unread messages, જ્યાંથી મેં જોયા નથી ત્યાંથી બધા જ messages એ મને અહીંયા આગળ show કરશે. એટલે show me all the messages over here, and that is up to me કે મારે read કરવા છે કે નથી કરવા. So that is how you can mute. હવે આના માટે આ વસ્તુ show કરવાનું એક particular reason હતું કે when many people joining us every week, બહુ બધા લોકો આપણને join કરે છે,
and they are getting added to our workshop group as well. તો તમને જ્યારે પણ કોઈ unnecessary messages send કરતું હોય, like આ મોબાઈલ એપ્સ વર્કશોપમાં there was a complaint કે એડમિન ને આપણે આપી દઈએ કે એવું કઈ બી, તો એ વખતે આપણે એ ગ્રુપની અંદર જઈ શકીએ છે. સોરી, માય સ્ક્રીન જસ્ટ સ્ટોપ. આપણે એ ગ્રુપની અંદર જઈ શકીએ છે. we can go in that particular group and then તમે એ ગ્રુપ નેમ ઉપર ટેપ કરી શકો છો. I hope my screen is visible again. So this Yes, is it mobile is. apps workshop group. Mhm. અહીંયા આગળ મારા નેમ ઉપર હું મોબાઈલ એપ્સ વર્કશોપ ગ્રુપના નેમ ઉપર હું ટેપ કરીશ. એટલે મારા ઓપ્શન્સ ઓપન થશે. ઓપ્શન્સ આર ધ સેમ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ચેટમાં હો કે ગ્રુપ ચેટમાં હો. અહીંયા આગળ મ્યુટ નો ઓપ્શન છે, and I can mute this group if this group is disturbing me, or if it is, કારણ કે જ્યારે નવા લોકો આવે, they do not know, so they are like thank you for adding me, or they are sending some messages, and if you feel કે તમે disturb થઈ રહ્યા છો because of that, so you can mute the group for some few hours. તમે અગર એને બ્લોક ના કરી શકો કે તમે એને ઇગ્નોર બી નથી કરવા માંગતા અને તમારે એવું છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજીસ બી મારી પાસેથી ના જવા જોઈએ, તો બ્લોક ઇટ ફોર ફ્યુ અવર્સ. એટલે ઓટોમેટિકલી અમુક ટાઈમ પછી ઓટોમેટિકલી અનમ્યુટ થઈ જશે. લાઈક 8 અવર્સ અગર હું અત્યારથી કરું તો અમારા ત્યાં અત્યારે નાઇટ છે, યુ હેવ ઇવનિંગ આઈ થિંક અરાઉન્ડ 5 o'clock. તો 8 o'clock ઉપર તમે જ્યારે 8 hours તમે કરો, પાછું નોટિફિકેશન તમને સેન્ડ કરતું અમુક ટાઈમ પછી. So instead of complaining about that, તમે શું કરો, પ્લીઝ ગ્રુપને થોડીક વાર મ્યુટ કરી દો. That is what I would suggest. Why? Because as the number is growing, even we are trying to manage people. We are also trying and getting everyone on the same board. I am trying to get everyone on the same board. Even Smitaben is working day and night કે બધું વ્યવસ્થિત કરી દઈએ આપણે, બહુ એક સિસ્ટમેટિક ફોર્મેટમાં આપણે આગળ વધીએ. So at that time, if you get irritated with something like that, instead of complaining, please adjust yourself. થોડીક વાર માટે મ્યુટ કરી દો, થોડા વાર પછી ઓટોમેટિકલી ગ્રુપ અનમ્યુટ થઈ જશે અને તમને ફરીથી નોટિફિકેશન થઈ જશે. So that is the option that we have of mute option that we wanted to show you. Smitaben, if you need to say something on this. Okay. It's okay, Tara, you've covered it. It's just કે આપણે મોબાઈલ એપ્સનું ગ્રુપ છે, એમાં જે બધા નવા જોડાય છે, તો we try and put them on. એટલે બધાને જુદું જુદું ના મોકલવું પડે. So last week when we had a lot of newcomers, some people said, does everyone have to thank? But yeah, sometimes we are all different. અને કોઈને thank you કરવું હોય તો for us who are working as a team, it's good for us to receive the gratitude as well. So a time it's important કે જેને એમ કે ના જોઈતું હોય કે એ લોકોના ફોન બ્લીપ થાય, તો they can just mute it for the time being. એ લોકોના 15 કે 50 messages ભેગા થઈ જશે, ઓપન કરીને ડિલીટ કરી નાખે. But at least for us, from time to time, we have to keep the group open so people can join in. They can put their feedback, some ideas. So you have to understand, and we all have to be respectful of each other. So the mute function, not just for our group, you'll find it very useful right across the board. So thank you for that, Tara. We'll move on. Tara, sorry. Okay. Our next option post that is wallpaper and sound. If I want to change the wallpaper of my and Smitaben's chat, I can change that. So that is not something much important, but we will see that. Okay, I want to choose a new wallpaper. I can just select any wallpaper that I want. I can just select anything or something like that. That is just your particular choice. Suppose મને red color નું ગમે, so I can keep that and I can click set. તો શું થશે, મારી અને સ્મિતાબેનની chat નું wallpaper મારા ફોનમાં change થઈ જશે, not on her phone. It will be changed on my phone only. મને red color નું દેખાશે, એમને એમના default color નું દેખાશે. એટલે ધારા છે That is the wallpaper. And even ગુજરાતીમાં wallpaper નું કઈ સારા કે શું છે? Hello. Dhara, Gujarati ma ke just it's a background wallpaper, so just let people understand the background. Okay. Wallpaper એટલે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ, આપણી ચેટ નું બેકગ્રાઉન્ડ તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે. મારી ચેટ નું બેકગ્રાઉન્ડ અત્યારે ચેન્જ થઈ ગયું છે. That is of a red color. તો તમારે અગર એ બેકગ્રાઉન્ડ એવું ચેન્જ કરવું હોય, એ આપણી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે
કેટલું કેવું વોલપેપર રાખવું છે, તમને કેવો કલર ગમે છે, તમને ના કરવું હોય તો બી ચાલે. યુ કેન ગો વિથ ધ ડિફોલ્ટ વન એઝ વેલ. તમે ડિફોલ્ટમાં જઈ શકો, તમે તમારા હિસાબે જોઈ શકો છો કે કેવું છે. તો આમાંથી તમને જે ગમે એ તમે સેટ કરી દો. દેટ વિલ બી યોર ડિફોલ્ટ વોલપેપર ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર ચેટ. એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડમાં જે ઇમેજ તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો પાછળની લીલા કલરની આવી ગઈ છે એ અહીંયા આ શો કરે છે. ઓકે, then next option is sound. હવે નોર્મલી આઈ ડોન્ટ નો તમારા બધાની યુટ્યુબ સોરી વોટ્સએપ પર જ્યારે બી તમારે નોટિફિકેશન આવે તો વોટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ. પણ અગર તમારે ડિફોલ્ટ સાઉન્ડ ના રાખવો હોય અને તમારે કોઈ બીજો રાખવો હોય, મારે સ્મિતાબેન એવું હોય કે ભાઈ એમનો મેસેજ આવે તો મને તરત જ ખબર પડે, તો એના માટે તમે કોઈ પણ સેકન્ડ સિલેક્ટ કરી શકો છો. એની અધર ટોન યુ કેન સિલેક્ટ. કોઈ પણ ટોન તમે સિલેક્ટ કરો જે બી તમને ગમતી હોય એ, અને એને સેવ કરી દો. ઉપર ઓપ્શન છે દેટ ઇઝ ધ સેવ ઓપ્શન. તો સેવ ઓપ્શન પર કરશો એટલે અહીંયા આઈ હેવ ધ હેલો ટોન. એટલે મને સ્મિતાબેન માટે એક અલગ ટોન, એટલે મને ખબર પડે ફોર ધ સ્પેશિયલ વન. સમટાઈમ્સ તમે મૂકતા હશો રિંગટોન ઓર અલર્ટ ટોન, તો એવી રીતે વોટ્સએપમાં બી તમારે એવું હોય કે ભાઈ સ્મિતાબેન મેસેજ મોકલે તો અલગ ટોન વાગવી જોઈએ. તો યુ કેન ડુ સમથિંગ લાઈક ધેટ. અલર્ટ ટોન ઉપર તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો એન્ડ ધેન you can select your tone that you want. So this is something that depends on individual choice. આપણે individual choice ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણને ગમે છે કે નથી ગમતું, એ આપણે જાતે ડિસાઈડ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ સેવ ટુ કેમેરા રોલ, જેની ઉપર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બહુ જ ડિસ્કશન કર્યું હતું કે સેવ ટુ કેમેરા રોલ શું કરશે, તો આપણી સ્ટોરેજ જે આપણું મેઇન કન્સર્ન છે એને સેવ કરશે. તો સપોઝ કોઈ ગ્રુપમાં બહુ જ ઇરિટેટિંગ મેસેજીસ તમારે આવતા હોય અને તમારે આપણે જે ગઈ ફેરી જોયું હતું એ આખા વોટ્સએપના બધા જ ઇમેજીસ અને બધા માટે ચેન્જ થશે. હવે મારે એવું હોય કે સ્મિતાબેન મને બહુ જ બધી ફોટોઝ મોકલે છે એન્ડ ઇફ આઈ એમ નોટ લાઇકિંગ ધોઝ ફોટોઝ, તો વોટ આઈ કેન ડુ ઇઝ સેવ ટુ કેમેરા રોલ. કાં તો હું ઓલવેઝ રાખું, કાં તો હું નેવર રાખું. એટલે કે મારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો હું ઓલવેઝ રાખું, મારા માટે સેજ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય તો નેવર રાખું. અને અગર હું ડિફોલ્ટ રાખું તો જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સેટિંગ્સ કર્યા હતા એના બેઝ ઉપર રહેશે. ત્યાં આગળ ઓન હશે તો ઓન, ત્યાં આગળ ઓફ હશે તો અહીંયા આગળ ઓફ. સેવ ટુ કેમેરા રોલ એટલે કે જ્યારે સ્મિતાબેન મને કોઈ પણ ફોટોસ, વિડીયોઝ, સાઉન્ડ કંઈ પણ મોકલે અને હું એને ડાઉનલોડ કરું, તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત થઈ હતી કે ઇટ ઇઝ સ્ટોર એટ ટુ પ્લેસીસ. બે જગ્યાએ સ્ટોર થાય. એક તમારા વોટ્સએપમાં ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થાય અને બીજું તમારા ફોટોઝ એપની અંદર, જાણે તમારા ગેલેરી હોય ત્યાં આગળ એ સ્ટોર થાય. હવે એક જગ્યાએ આપણે ડિલીટ કરીએ તો બીજી જગ્યાએ તો રહે જ. એટલે આપણે શું કરીએ કે એને એક જ જગ્યાએ સ્ટોર કરીએ, એવું આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોઈતું. બટ ધેટ વોઝ અ રિકમેન્ડેશન. હવે તમારે કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેટમાં એવું કરવું હોય કે ભાઈ સ્મિતાબેનના જે બી ફોટોઝ હોય એ આપણે કેમેરા રોલમાં સ્ટોર નથી કરવા, કે કરવા છે એ આપણે જાતે ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ. સો આઈધર ઇટ કેન બી ઓલવેઝ ઓર ઇટ કેન બી નેવર ઓર ઇટ કેન બી ડિફોલ્ટ. ડિફોલ્ટ મતલબ કે જે સેટિંગ આપણે વોટ્સએપમાં સિલેક્ટ કરીશું એ અહીંયા આગળ અપ્લાય થશે. આપણે યસ કરીશું તો ફોટોઝમાં સ્ટોર થશે, આપણે નો કરીશું તો ફોટોઝની અંદર સ્ટોર નહીં થાય. સો દેટ ઇઝ ધ ઓપ્શન વિચ યુ કેન સિલેક્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ડિસઅપિયરિંગ મેસેજીસ. ડિસઅપિયરિંગ મેસેજીસ આપણે બહુ બધી વાર સ્ટાર્ટિંગમાં વાત થઈ હતી કે જ્યારે બી આપણે ડિસઅપિયરિંગ મેસેજીસ, આપણે મેસેજીસ બહુ બધા સ્ટોર થઈ જાય છે. તો આપણે એવું હોય કે ભાઈ આપણી જે બધી જૂની ચેટ્સ હોય, મારી પાસે અત્યારે 2015-17 થી બધી ચેટ્સ પડી છે. ફ્રોમ 2017 લાસ્ટ 5 yearsની બધી ચેટ મારા ફોનની અંદર પ્રેઝન્ટલી છે. But that is going to occupy a lot of space on my phone. Again, we have the concern of storage. તો મારે એવું હોય કે ભાઈ the chats are not that important, તો મારે એક ડિલીટ ના કરવી હોય, so I can use this option કે જ્યાં આગળ હું disappearing messagesમાં મેસેજ ટાઈમર પુટ અપ કરી શકું છું. That is કે કોઈ પણ મેસેજ આવે એ 24 કલાકમાં ડિલીટ થઈ જવો જોઈએ ઓટોમેટિકલી. અગર ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય તો તમે ઓન કરી શકો છો. or post 7 days it can go off, એટલે કે post 7 days automatically delete થઈ જશે, or post 90 days automatically delete થઈ જશે. તો એ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો કે તમારી ચેટ કેટલા ટાઈમમાં અને ડિસઅપિયરિંગ ચેટ તમારે કેટલા ટાઈમ માટે ઓન કરવી છે. મારામાં બધામાં મોસ્ટલી ઓફ છે કારણ કે હું તો બધા મેસેજીસ રિઝર્વ રાખું છું.
પણ ઇટ ઇઝ અગેન આપણી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચોઇસ છે. તમને એવું હોય કે કોઈ ગ્રુપમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજીસ નથી તો પછી એના મેસેજીસ ડિલીટ થઈ જાય એની ઓટોમેટિકલી. સો આઈ એમ ઓકે વિથ ધેટ. તો તમે એ ગ્રુપમાં જઈ અને આ ઓપ્શનને ઓન કરી શકો છો. બટ ગ્રુપમાં શું થશે કે જ્યારે બી ઓન કરશો તો બંને બાજુથી મેસેજ જાય. એવું નહીં કે હું ઓન કરું તો સ્મિતાબેનના ફોનમાં મેસેજીસ રહે. આઈધર સ્મિતાબેન ઓન્સ ઇટ ઓર ઇવન આઈ ઓન ઇટ. જો હું ઓન કરીશ તો સ્મિતાબેનના ફોનમાંથી બી મેસેજીસ જશે, કારણ કે ચેટ બંને છે ને. તેવું તો ના હોય કે એક પાસે રહે અને એક પાસેથી ડિલીટ થઈ જાય. સો whenever you are owning the disappearing messages, તો અગર તમે 24 hours સિલેક્ટ કરો છો તો 24 hours પછી સ્મિતાબેનના ફોનમાંથી બી ડિલીટ થઈ જશે અને મારા ફોનમાંથી બી ડિલીટ થઈ જશે. અગર તમે 7 days સિલેક્ટ કરો છો તો 7 days પછી સ્મિતાબેનના ફોનમાંથી બી જતું રહેશે અને મારા ફોનમાંથી બી જતું રહેશે. And for 90 days also I have the same. So you can select કે તમે disappearing messages ક્યારે on or off કરી શકો છો. Next option that we have is called the encryption. Tara, this एक is- second. Dora, Yeah, Dora, yeah. Kevin, go ahead. yeah, just a quick question. I think most of the users here will appreciate just a quick answer for this one. Rita Vora just asked, if you have starred any of the messages on the disappearing messages option, will it disappear or will the starred messages remain saved? Yeah, I have checked that the star messages don't go. Okay, thank you. Mhm. Okay, so disappearing messages is another useful thing. But Tara, if you put disappearing message and I still want to save mine, can I do that? Or there's no way No, I that can? is no. That is what I have just got. Mhm. કે it does not stay. એટલે જો હું તમને બતાવું, હું તમારા અત્યારે આપણા બેની ચેટમાં હું કરું છું 7 days. તો જો તમને નોટિફિકેશન આવશે on your phone કે Dhara has turned on disappearing messages, all new messages આપણે ઓન કરીને એના પછીના બધા જ મેસેજીસ Mm. 7 દિવસ પછી ડિલીટ થઈ જશે. Mhm. Okay. લાઈક જેવું મને અહીંયાની નોટિફિકેશન બતાવે છે તમને બી સેમ બતાવશે, પણ તમને મારું નામ બતાવશે કે યુની જગ્યાએ Dhara Shah has turned on disappearing messages. All new messages will disappear from this chat 7 days after they are sent. But it Tap gives to change. option to change it. Yeah, you can change it. You can તમારે હું ઓન કરું તમે ઓફ કરી દો તો પછી મારામાં બી ઓફ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. Okay, so there's no way you can select what you want to do and then No. I can select mine. Not for disappearing messages. બાકી બધા માટે આપણું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, not for disappearing messages. Okay, thank you. Okay, so next we have is the encryption. Encryption એટલે શું હોય કે જ્યારે બી WhatsApp is working on security, આપણી security પર work કરે છે. આ ઓપ્શનને આપણે કશું નથી કરવાનું, પણ આપણે ખાલી સમજવાનું છે કે એનાથી શું થાય છે. તમારે આનું કશું નથી કરવાનું. જ્યારે બી તમારે ચેક કરવું હોય તો તમે કરી બી શકો છો, પણ આ ઓપ્શન હું ખાલી તમને સમજાવું છું કે આ એન્ક્રિપ્શન શું છે. જ્યારે બી આપણે WhatsApp ની ઉપર ચેટિંગ કરીએ છીએ કે કંઈ પણ સેન્ડ કરીએ છીએ, રિસીવ કરીએ છીએ, તો WhatsApp એને સિક્યોર બનાવવાનો ટ્રાય કરે છે. એ સિક્યોરિટી માટે એને એન્ક્રિપ્શન કરે છે. એન્ક્રિપ્શન એટલે શું? તો તમે લોકોએ બધા બહુ જૂના જમાના મૂવીઝ ને બધું જોયું હશે. તો whenever the drug dealer or someone is trying to do something, બરાબર, કંઈક ઇલીગલ એક્ટિવિટીઝ કે કંઈક કરો ને એને કોડ હોય, એ સામેવાળાને કોડ મળે ને તો એ વેરિફિકેશન થાય કે હા ભાઈ આ આપણી ટીમનો માણસ છે, એટલે એને આગળ જે તમારે કરવું હોય યુ કેન ટેલ યોર સિક્રેટ ઓર સમથિંગ લાઈક ધેટ. યુ નો કે જ્યારે બી બે પર્સન હોય, દે આર મીટિંગ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલી વખત મળતા હોય તો શું કરે, ફોન ઉપર વાત કરતા હોય ત્યારે એક કોડ ડિસાઈડ કરે, બરાબર. એ કોડ તમારે કહેવો પડે. આર્મી યુઝિસ ઓલ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટફ, બરાબર છે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ્સ યુઝ ઓલ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટફ કે એક પાસવર્ડ એનો બનાવેલો હોય, એક કોડ હોય. તો એ જે કોડ છે એ કોડને સામેવાળો આપે તો જ ખબર પડે કે આ વેરીફાઈડ પર્સન છે. એવી રીતે એને એ કોડ કોઈ બી ક્રેક ના કરી શકે કે ઇટ ઇઝ નોટ ક્રેકેબલ. એ કોડને અંદર એ કોડનો મિનિંગ શું છે એ બી કોઈને ખબર ના હોય. તો એવી રીતે જ આપણે જ્યારે બી કોઈ પણ મેસેજીસને સેન્ડ કરીએ છીએ ને તો WhatsApp એને એન્ક્રિપ્ટ કરી નાખે. એટલે એકચ્યુઅલ આપણે શું મેસેજ સેન્ડ કર્યો છે ને એ કોઈને ખબર જ ના પડે. સપોઝ કોઈ વચ્ચેથી હેકિંગ કરે
કે કોઈ આપણી ચેટનો મિસયુઝ કરવાનો ટ્રાય કરે તો આપણે જે બી મેસેજીસ એમને સેન્ડ કરીએ છીએ એ એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં હોય. એન્ક્રિપ્ટેડ એટલે શું કે સપોઝ તમે એવું લખ્યું હોય હાઉ આર યુ, બરાબર છે, તો જ્યારે ટ્રાવેલ થતું હોય ફોનથી તમારા ફોનમાં મેસેજ આવે જે 1 સેકન્ડની અંદર, એ મિલી સેકન્ડની વચ્ચે અગર કોઈ આપણા ફોનને હેક કરે કે એમાંથી મેસેજીસ લેવાનો ટ્રાય કરે તો શું થશે? તો એની અંદર એવું થશે કે સામેવાળો અગર વચ્ચેથી લઈ બી લેશે ડેટા, then also he won't be able to decrypt, એટલે એને ડીકોડ નહીં કરી શકે અને એના લીધે આપણું સિક્યોરિટી રહેશે. સિક્યોરિટી ઇઝ એઝ ધ એન્ક્રિપ્શન. સિક્યોરિટી આપણને વોટ્સએપ પ્રોવાઈડ કરે છે અને સિક્યોરિટીના થ્રુ આપણે હવે વધારે સિક્યોર થઈ ગયા છે અને એ એટલા હાયર લેવલની સિક્યોરિટી છે કે વોટ્સએપ પોતે પણ આપણા મેસેજીસ નથી જોઈ શકતું, આપણે જ જોઈ શકીએ છીએ. વોટ્સએપ પોતે બી આપણા મેસેજીસને ડિક્રિપ્ટ કરી અને જોઈ શકતું નથી કે આપણે શું સેન્ડ કર્યું છે, એ ખાલી આપણા ફોનની અંદર જ રહે છે. હા, વોટ્સએપ અગર કોઈ પર્ટિક્યુલર લીગલ એક્ટિવિટીઝ માટે કોઈ પણ આપણા પોલીસ વાળા કે કોઈ બી રિક્વેસ્ટ કરશે તો આપશે એને ચેટ, પણ દેટ ઓલ્સો તમારે એક પર્ટિક્યુલર રિક્વેસ્ટ જોઈએ, લેટર જોઈએ, તો જ વોટ્સએપ એ ચેટ એ પર્ટિક્યુલર પર્સન સામે કાઢી આપી શકે છે. સો તમને લોકોને ખબર હશે, આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ ગાઈઝ આર અવેર વિથ ધ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ ઓર નોટ, કે વચ્ચે એવી વાત હતી કે કદાચ ટ્વિટર ઇન્ડિયામાં બંધ થશે. કેમ? કારણ કે આપણી ગવર્મેન્ટે ટ્વિટર પાસેથી અમુક ડેટા માંગ્યો છે ફોર ઓલ ધ ઇન્ડિયન યુઝર્સ, અને જો ટ્વિટર આપણને એ ડેટા ના આપતી હોય તો આપણી ગવર્મેન્ટ ના પાડે છે કે અમે અમારા યુઝર્સ તમને આપીશું નહીં ઇન્ડિયાના. I don't know whether you have heard this news or not. But when you are using such a big platform, આટલો મોટો પ્લેટફોર્મ હોય છે, તો એ ટાઈમમાં આ બધું જ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેટલું તમે મોટા ગ્રો થાય એટલે તમારે લીગાલિટીઝમાં તમે બહુ બધું આવો. જે રીતે ફેસબુકનો ડેટા બી વચ્ચે હેક થઈ ગયો હતો અને યુઝર્સની બધો ઇન્ફોર્મેશન ગયો હતો, બરાબર, લીક થઈ ગયો હતો, ત્યારે માર્ક ઝુકરબર્ગે અમુક કમ્પેન્સેશન્સ આપ્યા હતા. ઓકે, તમારે પબ્લિક વેન પીપલ આર જોઈનિંગ યોર પર્ટિક્યુલર થિંગ તો તમારે એને કમ્પેન્સેશન આપવા પડે અગર એમની પ્રિવસી હિન્ડર થાય તો એવી રીતે આપણી પ્રિવસી અને પ્રાઇવેટ મેસેજીસ કોઈ બીજા પાસે ના જાય એના માટે આ એન્ક્રિપ્શન કરે છે વોટ્સએપ અને આપણને સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ લેવલ ઓફ સિક્યોરિટી એટ વોટ WhatsApp is providing to us, and that is a good thing that WhatsApp is doing for us. એટલે જેટલું એન્ક્રિપ્ટેડ છે એટલું આપણા માટે સારું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ગ્રુપ્સ ઇન કોમન. અગર આપણે પર્ટિક્યુલર પર્સન જોડે હોઈએ તો અહીંયા આગળ યુ કેન સી કે આપણે કયા કોમન ગ્રુપ્સની અંદર છે. ઘણી વખત એવું થાય કે આઈ ફોરગોટ કે ભાઈ ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ કયું છે, નામ એટલા બધા ગ્રુપ્સમાં તમે હો ને તો નામ બી ભૂલી જાઓ કે આ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપમાં જવું છે. હવે મને યાદ હોય કે સ્મિતાબેન એમાં છે તો સ્મિતાબેન જોડે આપણે બીજા કયા ગ્રુપમાં છીએ તો અહીંયા બધા ગ્રુપ તમને બતાવે. તો દેટ ઇઝ ગ્રુપ્સ ઇન કોમન અને ડિરેક્ટલી અહીંયાથી આપણે કોઈ પણ ગ્રુપની અંદર જઈ શકીએ. લાઈક મોબાઈલ એપ્સ ગ્રુપમાં મારે જવું હોય તો આઈ કેન ગો ઓવર હિયર. ઓકે, લાસ્ટ ઇઝ ધ કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ. મારી પાસે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ કઈ છે એમની, ફોન નંબર્સ એન્ડ ઓલ. If anybody wants, they can take Smitaben's contact detail if you want to get add in the group or you want to send some feedback or you have some burning questions. So she is always telling her number. So you have it on the screen right now. If anybody wants to note to get joined in our group, then you can take the number from the screen. Okay, and then there are some options over here for messaging her, video calling or the voice calling. Anybody who wants to be added to the group needs to contact to Smitaben. Her phone number is on the screen. You can just take down the number and you can message her. She will add you to the group. Okay, so that are the options that we have. I'm not going on the last 4 or 5 options over here because the time is ticking and we also need to cover up on the Android. Android વાળા માટે એક વસ્તુ સારી રહેશે કે નાવ આપણે ખાલી ઓપ્શન્સ બધા જોવાના છે. વી હેવ ઓલરેડી અન્ડરસ્ટુડ ધ ઓપ્શન્સ કે આ ઓપ્શન્સ એના માટે છે. તો હવે આપણે ક્વિકલી એન્ડ્રોઈડ ફોનની ઉપર પણ જોઈશું કે હાઉ ધીસ ઓપ્શન અવેલેબલ ઓન ધ એન્ડ્રોઈડ ફોન. મેં લાસ્ટ 4 ઓપ્શન્સ કે 5 ઓપ્શન્સ હજી નથી કર્યા. વી વિલ ટેક ધેટ ઓપ્શન બટ ફર્સ્ટ વી વિલ ગો ઓન એન્ડ્રોઈડ બીકોઝ એન્ડ્રોઈડ વાળા આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે એન્ડ્રોઈડ ઉપર આવશે અને અમે અમારો ફોનને હાથમાં લઈશું.
સો આપણે જે ઓપ્શન અહીંયા આઈફોન માં જોયા just quickly go on to our Android phones over here. I'm stopping the sharing of my screen from iPhone and I'm connecting my Android phone. હું મારો Android phone ને connect કરું છું. And જે લોકો Android વાળા રાહ જોઈ રહ્યા છે, quickly let us start and check out the options in the Android phone. क्या બધા options Android માં ક્યાં આગળી આપણને જોવા મળશે. Till then, Smitaman, if you need to say something, put a few. No, carry on, Dhara. We will do the polling as soon as you've covered the Android phone options. Yeah? Okay. Just a second, guys. Yeah, that's okay. So people, we've covered encryption. Dara, tell me when you're ready. Start messages, disappearing messages. I just want to give you a warning. If your friend is putting disappearing messages and you want them saved, then make sure you tell them that they shouldn't go away. So with disappearing messages, as much as it's a useful thing, but because it will be cleared on both sides, just be on the side of precaution if you need to save them. And there's always the start option. Dara, if you're ready, go ahead. Okay, so now we are in the Android phone over here. Android phone na WhatsApp na તમે open કરો. Android phone નો WhatsApp open કરો. My screen થોડી lag થાય છે. It may be in your phone or no, I don't know. No, we can see the phone very clearly, Tara. Okay, so over here on the Android phone, તમે કોઈ પણ chat on group ની અંદર જઈ શકો છો. Just tap on that particular phone chat. અને જે ઓપ્શન્સ આપણે આઈફોન ની અંદર જોયા એ બધા જ ઓપ્શન્સ અહીંયા આગળી they are in the 3 dots that we have over here. Or if you want to go in the same way as we go in the iPhone, you can just tap on the name over here as well. તમે અહીંયા આગળી પણ tap કરી શકો છો name ઉપર ધરાશા, તો પછી તમે પેલા 3 dots ઉપર ક્લિક કરી શકો છો, ત્યાંથી બી તમે જઈ શકો છો. અહીંયા આગળી થોડાક ઓપ્શન્સ ડિફરન્ટ છે, તો વ્યૂ પણ થોડો ડિફરન્ટ છે કમ્પેર ટુ આઈફોન. એનો વ્યૂ બી ડિફરન્ટ છે થોડો, લુક એન્ડ ઓલ, લુક એન્ડ ફીલ ઇઝ ઓલ્સો ડિફરન્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડિફરન્ટ, બટ ઓપ્શન્સ આર ધ સેમ, બધું જ સેમ છે, ખાલી એનો વ્યૂ જે છે એ થોડો ડિફરન્ટ છે. સો એઝ યુ કેન સી, તમે મારો પ્રોફાઇલ પિક્ચર જોઈ શકો છો, માય નેમ, ધ ફોન નંબર ડિટેલ, ધ message that I have, that is our status that you can say. Apart from that, over here our first option, that is the media link and docs. So અહીંયા આ ત્રણે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, media links and docs. અત્યારે આમાં મારા 10 જ ઓપ્શન્સ છે, 10 ફોટોગ્રાફ્સ જે મેં શેર કરેલા છે. So just tap on it, એટલે તમને અહીંયા મળી જશે all the media, video files, audio files or the image files that you have. Second option is that is a document that you have shared. So અહીંયા મારા documents તમે જોઈ શકો છો. I have only one document over here. There are some links that I have shared, that is the third option. So links તમે જોઈ શકો છો. So these are the three things that I have over here: media, docs and links. Coming back, the second option is mute notifications. Mute notifications, અગર તમારે mute કરવા હોય notification, તો એની પર તમે tap કરી શકો છો. Tap કરશો એટલે અહીંયા આવશે કે mute notifications for same option 8 hours, 1 week and always. તો તમે આમાં સિલેક્ટ કરી શકો છો કે 8 hours માટે notifications ના આવે, 1 week માટે ના આવે કે always ના આવે. ઓકે, આમાં એન્ડ્રોઇડ વાળા માટે એક cherry on the top જેવું છે, એક બીજો ઓપ્શન અહીંયા અવેલેબલ છે, that is show notifications. આઈફોન માં નોટિફિકેશન અહીંયાથી સ્ટોપ કરો, મ્યુટ કરો એટલે નોટિફિકેશન માં બી ના આવે. એટલે આમાં તમે શો નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક કરો એટલે શું થશે કે તમને અહીંયા ઉપરથી જે સ્ક્રીનમાં આ નોટિફિકેશન આવે છે ને, એમાં નોટિફિકેશન માં આવશે, પણ તમારો ફોન ભલે રિંગિંગ પર હોય, પણ આ પર્ટિક્યુલર ચેટ માંથી કોઈ પણ મેસેજ આવશે
તો ટોણું નહીં થાય. તમને નોટિફિકેશન બતાવશે કે ભાઈ આ ગ્રુપમાં કે આ પર્ટિક્યુલર ચેટ ઉપર તમારે 5 મેસેજીસ આયા છે, પણ જ્યારે મેસેજીસ આયા હશે ત્યારે તમારા ફોન વાઇબ્રેટ બી નહીં થાય અને સાઉન્ડ બી નહીં વાગે. સો યુ કેન સિલેક્ટ ધેટ ઓપ્શન, શો નોટિફિકેશન્સ વાળું, ઇફ યુ વોન્ટ કે નોટિફિકેશન શો થવા જોઈએ તો. થર્ડ વન ઇઝ ધ મીડિયા વિઝિબિલિટી. મીડિયા વિઝિબિલિટી ઇઝ સેવ ટુ કેમેરા રોલ, જે આપણે હમણાં ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું કે તમે જે બી વોટ્સએપમાં ઇમેજીસ સેન્ડ કરો છો એ તમારી ગેલેરીમાં બી સ્ટોર થાય છે, તમારા વોટ્સએપમાં બી સ્ટોર થાય છે. તમારે એવું હોય કે ખાલી વોટ્સએપમાં રહેવું જોઈએ તો આ ઓપ્શનને નો કરી દેવાનું. તમારે એવું હોય કે ના બંને જગ્યાએ થવું જોઈએ તો યસ કરી દેવાનું. અને તમારે એવું હોય કે ડિફોલ્ટ જે બી તમે રાખ્યું હોય વોટ્સએપમાં સેટિંગ્સમાં જઈને આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું તો તમે એ બી રાખી શકો છો. So 3 options, either go with the default, either go with particular option, yes or no. Third thing is encryption. એ મેં તમને ઓલરેડી એક્સપ્લેન કર્યું છે કે એન્ક્રિપ્શન શું કરે છે. અહીંયા આગળ ચેટમાં બી જોયું કે તમારે સ્કેન કરો ઓપ્શન છે, તમે તમારો સ્કેન એકબીજાનો કોડ બી સ્કેન કરીને જોઈ શકો છો કે તમને આ સ્કેનિંગ જે છે ને એના માટે મને સ્મિતાબેનનો QR કોડ જોઈએ, એટલે મારો અને એમનો QR કોડ મેચ થઈ જશે ને એટલે ઓટોમેટિકલી બતાવશે કે હા ભાઈ બધું ઓકે છે, કોઈ ટેન્શન નથી. જો શું લખ્યું છે અહીંયા, સ્કેન ધ કોડ ઓન યોર કોન્ટેક્ટ ફોન. આ તમારે વેરીફાઈ કરવું હોય ને એના માટે છે કે ભાઈ જે એન્ક્રિપ્શન કોડ આ લોકો મને કહે છે તો આ મને જે મેસેજ આવ્યો છે સ્મિતાબેનના ફોનમાંથી જ આવ્યો છે, તો એ મને કઈ રીતે ખબર પડે? તો મારે એમના ફોનમાં જઈ એન્ક્રિપ્શનમાં જઈ અને આ QR કોડને સ્કેન કરવો પડે. સ્મિતાબેન અગર મારો વાળો QR કોડ સ્કેન કરશે તો એમને એવું બતાવશે કે હા ભાઈ તમને આ કોન્ટેક્ટમાંથી જ મેસેજ આવ્યા છે. તો જ્યારે તમે સ્કેન કોડ ઉપર ક્લિક કરો છો તો આ કઈ ચેટનું સ્કેન કોડ છે? મારી અને સોરી આ મારા આ ફોનની અને મારા આઈફોનની, એન્ડ્રોઈડ ફોનની અને મારા આઈફોનની. તો એ બંને વચ્ચે હું સ્કેન કરું એટલે મને બતાવે કે તમારી સિક્યોરિટી પરફેક્ટ છે. તો તમે અહીંયાથી વેરીફાઈ કરી શકો છો કે આ કોનું સિક્યોરિટી ઉપર ચાલી રહ્યું છે. So that is scanning. Next option is disappearing messages. Again same option કે તમારે કેટલા ટાઈમ માટે ડિસઅપિયરિંગ કરવું છે, 24 hours, 7 days or 90 days. પણ જેવી રીતે હમણાં સ્મિતાબેને ફરીથી આપણને કીધું કે જ્યારે બી તમે આ રાખો છો ઓપ્શન ત્યારે શું થાય છે કે એ ટાઈમ પછી બંને જગ્યાએથી, બંને ફોનમાંથી, બંને ચેટ્સમાંથી એ મેસેજીસ જતા રહેશે. એટલે ગ્રુપમાં તમે ઓન કરો એટલે ગ્રુપમાં અગર 50 જણા હોય તો 50 ના ફોનમાંથી મેસેજીસ જતા રહેશે. એટલે whenever you do it in the group or somewhere, so think and then do કે તમારે કરવું છે કે નથી કરવું. ઓકે, and the last one is groups in common કે આ કોન્ટેક્ટ જોડે મારી પાસે કેટલા ગ્રુપ કોમન છે. અહીંયા મારી પાસે એક જ ગ્રુપ હતું એટલે એક જ બતાવે છે. તમારી પાસે 2-3 હોય તો તમને ત્યાં દેખાડશે 2-3 ઓપ્શન. ઓકે, અમુક ઓપ્શન્સ જે આઈફોનમાં હતા એ અહીંયા આગળ નથી. જે આઈફોનમાં હતા અમુક ઓપ્શન્સ એ નથી. કોઈ મને કહેશે કે કયું ઓપ્શન આમાં નથી? ઓકે, I'll say that કે આઈફોનમાં હતું અને એન્ડ્રોઈડમાં એ ઓપ્શન ક્યાં છે? તો એન્ડ્રોઈડમાં આપણે ધરાશાર નેમ ઉપર ટેપ કર્યું ત્યાં આગળ 1-2 ઓપ્શન હતા. કયા ઓપ્શન? વોલપેપર ચેન્જ કરવાનું, બરાબર છે. Then there is an option for સર્ચ, એ બી અવેલેબલ નથી. તો આવા જે ઓપ્શન્સ છે અગર તમારે એ જોવા હોય તો તમે ધરાશાની સામેની સાઈડ there are 3 dots, 3 dots છે એની પર તમે ટેપ કરી શકો છો. એમાં આપણી પાસે 2-4 ઓપ્શન વધારે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ વ્યૂ કોન્ટેક્ટ, એટલે કોન્ટેક્ટ તમને બતાવે છે. સેકન્ડ ઇઝ ધ મીડિયા લિંક્સ એન્ડ ડોક્સ, જે આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધું. ત્યાંથી આપણે બેક આવીએ. થર્ડ ઇઝ સર્ચ, એટલે કે ધરા અને આઈફોન વાળો ધરા અને એન્ડ્રોઈડ ની અંદર કંઈ પણ સર્ચ કરવું હોય તો યુ કેન સર્ચ ઓવર હિયર. I don't know whether I have the workshop word or not. Oh, I don't think it's not found. Okay, આપણે કોઈ બીજો વર્ડ સર્ચ કરીએ. Learning or something like that. No, I don't have that also. Sorry. Okay, I have this iPhone. I can see over here. કેટલી વખત યુઝ કર્યું છે એટલી વખત તમે અહીંયાથી જોઈ શકો છો. Okay, I have very less chat with this particular thing.
so I'm not able to get any words to search. But yeah, you can see અહીંયા arrow text box છે જ્યાં તમે search word લખી શકો છો અને arrows for up and down ઉપર નીચે search કરવા માટે. So that is the search option that we have. Next option is which mute notification. એ આપણે already જોઈ લીધું કે કઈ રીતે mute કરવાનું. 8 hours, 1 week or always. Apart from that, we have this wallpaper option. એમાં બી તમે કરી શકો છો. Wallpaper એટલે તમારું background, chat નું background તમારે જે કલર રાખવો હોય, જેવો રાખવો હોય, તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. whatever કલર તમને જે પસંદ હોય એ પ્રમાણે કરવું હોય તો કરી શકો છો, ના કરવું હોય તો you can leave that. સપોઝ હું આ સિલેક્ટ કરું તો અહીંયાની દેખાશે પ્રીવ્યુ કે કેવું પ્રીવ્યુ છે, and then you can click on set wallpaper. set ઉપર ક્લિક કરો એટલે ઓટોમેટિકલી સેટ થઈ જશે. back આઈ જઈએ. Then again let's go with the 3 options. Okay, yeah, so those are the options. We have the same options as iPhone in our Android. iPhone માં એક option નથી આપણી પાસે available, that is to set a tone for a particular. Okay, we are left with the custom notification. Sorry, I think I forgot that, and I think somebody mentioned in the chat as well. Okay, so we forgot the second option after mute notification, that is a custom notification. એટલે કે આપણે આપણી custom notification set કરવી હોય કે મેસેજ ટોન સેટ કરવી હોય અને કોલિંગ ટોન બી સેટ કરવી હોય મારા હિસાબે, તો તમે યુઝ કરી શકો છો યુઝ કસ્ટમ નોટિફિકેશન. કસ્ટમ નોટિફિકેશન એટલે તમે તમારા હિસાબ પ્રમાણે એની ટોન સેટ કરી શકો છો અને કોલર ટોન બી સેટ કરી શકો છો અને મેસેજ ટોન બી સેટ કરી શકો છો. હવે આમાં આઈફોન લેક થઈ ગયું કે આઈફોનમાં કોલિંગ માટે ઓપ્શન નતું, ખાલી મેસેજ માટે ઓપ્શન હતું ટોન સેટ કરવાનું. આમાં કોલિંગ માટે બી છે અને મેસેજ માટે પણ છે. એટલે તમે કોલ કરો એમાં બી રિંગટોન અલગ વાગે અને મેસેજ સેન્ડ કરો એટલે બી તમે અલગ રિંગટોન આપી શકો છો. સો that are the options that you have on your Android phone. તમારે જે પણ ટોન સિલેક્ટ કરવી હોય તો નોટિફિકેશન ટોન ઉપર સિલેક્ટ કરો અને આટલી બધી ટોન છે, હવે તમને જે ટોન ગમતી હોય સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરી દેવાનું. એટલે એ પર્ટિક્યુલર ચેટ માટે તમે જે ટોન સિલેક્ટ કરી હશે એ ટોન આવે. એટલે કે બાકી બધા માટે કોમન ટોન, કોઈ સ્પેશિયલ પર્સન હોય તો તમે એના માટે અલગ આપી શકો છો. આ ઓપ્શન તમને તમારા વ્યૂ કોન્ટેક્ટમાં જ દેખાડે છે. તમે ધરા શાહ ઉપર ટેપ કરો કે સ્મિતા શાહ ઉપર ટેપ કરો, ત્યાં આગળ મ્યુટ નોટિફિકેશન ની નીચે કસ્ટમ નોટિફિકેશન અને એની પર ઓપ્શન છે યુઝ કસ્ટમ નોટિફિકેશન. અગર તમારે કસ્ટમ કરવું હોય તો તમારે એની પર ટેપ કરવાનું, ના કરવું હોય તો જેવું છે એવું રહેવા દેવાનું. ઓકે, fine. So those are the options that we have on Android and iPhone when we go in a particular chat. અહીંયા આગળ ચેટમાં મેં અમુક લોકોનું જોયું છે કે અમુક લોકોને 3 ડોટ્સ નથી દેખાઈ રહ્યા, અમુક લોકોને ગ્રુપ્સ ઇન કોમન નથી દેખાઈ રહ્યા. અગર ગ્રુપ ના હોય તો ના દેખાય. If you do not have any group in common, suppose આ ફોનમાં સ્મિતાબેન અને મારે એક પણ ગ્રુપ નથી common, so I don't have groups in common. See on this particular Smitaben's chat, if my screen has rolled properly, you can see that. If not, please be patient. જો આ વાળી મારી અને સ્મિતાબેનની chat છે તો આમાં અમે બંને એક પણ common ગ્રુપમાં નથી, so I do not have that option. So please don't get panic કે મારા ફોનની અંદર કેમ નથી, બાકી બધાના ફોનમાં છે મારા ફોનમાં કેમ નથી. So એનું સિમ્પલ રીઝન છે કે તમે અગર કોઈ કોમન ગ્રુપમાં ના હો તો ના દેખાય. Apart from that, if you're not getting the 3 dots on your phone, તો એ તમને 100% મળશે, બધાને મળશે. ક્યાં મળશે? તો જ્યાં બી તમારું નામ લખ્યું છે એની બાજુમાં વિડિયો અને કોલિંગ નો ઓપ્શન હશે, એના પછી 3 dots દેખાશે. Still, if you are not getting, so you can click on Smita Shah UK option. ત્યાં તો આ બધો ઓપ્શન દેખાશે જ દેખાશે. નામ ઉપર ટેપ કરો. સાવ ઉપર તારા જ્યાં નામ હોય છે ને એનું પ્રોફાઇલ પિક્ચર હોય છે ને એના ઉપર. Yes, નામ
લખ્યું છે, એની બાજુમાં પ્રોફાઇલ પિક્ચર છે, એટલે તમારે નામ ઉપર ટેપ કરવાનું. ઇમેજ ઉપર કરો તો પાછું બહાર આવી જશે, એટલે નામ ઉપર કરવાનું. સ્મિતા શાહ લખ્યું છે ને, ત્યાં આગળ નેમ ઉપર ટેપ કરો એટલે આવશે આવશે ને આવશે જ. અને પછી ત્યાં ઉપર આગળ પણ હા, પછી તમે ઉપર સ્ક્રોલ અપ કરો એટલે તમને મળ્યું. ના, એ ઉપર વાળું અલગ છે પાછું. So you've covered all the things, Tara. આ બ્લોક ને રિપોર્ટ નું સેજ કહી દેવું છે. Then you've covered the whole chat options, and then we go Okay, into I'm okay polling. with that. If you do not want કે સ્મિતાબેન આપણને એક પણ મેસેજીસ મોકલવા જ ના જોઈએ, બહુ હેરાન કરે છે, જોઈતા જ નથી મારે, તો you can block her. I can never do that. You can do that, but I cannot do that. I will not block her. But if you want, if somebody is harassing you and you do not want anyone to, you don't want that person to send you a message, then you can block that particular person. તમે એને block કરશો તો તમને simply directly એ person ને block, મતલબ કે તમને કશું સેન્ડ નહીં કરી શકે, અને સામેવાળા person ને એવો મેસેજ નહીં જાય કે તમને ધરાશાયે બ્લોક કર્યું છે, પણ તમારે એને મેક આઉટ કરવાનું ઓપ્શન હશે. તમે એને મેસેજ સેન્ડ કરો તો એને મેસેજ પહોંચે જ નહીં, તે બધાથી તમને ખબર પડી જાય. સામેવાળાને એવું લાગે કે મારો મેસેજ ગયો, પણ એકચ્યુઅલી આપણા સુધી એ મેસેજ આવે નહીં. So you can block. And lastly, report. અગર તમને કોઈ પણ person ની પ્રોફાઇલ ફેક લાગે છે, if it is faking you or it is a fake person who is trying to contact you or harassing you or something like that, તો તમે રિપોર્ટ કરી શકો છો. એટલે આ રિપોર્ટ જશે WhatsApp પાસે. એટલે WhatsApp જોશે કે આ નંબર પર આ પર્સન છે, એ શું કરે છે. હવે જો આવી રીતે 10 થી 20 જણા કે 50 જણા અગર કોઈને રિપોર્ટ કરે છે, તો WhatsApp ઓટોમેટિકલી એ નંબરને બ્લોક કરી દેશે. તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે આપણી બોલિવૂડ સ્ટાર છે કંગના રનાવત, એને ટ્વિટરે બેન કરી નાખી છે, તો એ હવે ટ્વિટર પર એનું અકાઉન્ટ ના ખોલી શકે. તો એવી રીતે કેમ એને બેન કરી છે, તો એને બહુ બધી રોંગ એક્ટિવિટીઝ કે રોંગ પોસ્ટિંગ કર્યું હતું એટલા માટે. પણ અગર હું કોઈને પણ રિપોર્ટ કરું છું, રિપોર્ટ મતલબ કે આપણે WhatsApp ને કહીએ છીએ કે આ પર્સન ખરાબ એક્ટિવિટીઝ કરે છે, એ WhatsApp નો મિસયુઝ કરે છે. હવે એક જણ કે તો WhatsApp ના કરે બંધ, 2 જણ કે તો WhatsApp વિચારે કે કરવો કે ના કરવો, 3 જણ, 4 જણ, 10 જણ, 20 જણ, 50 જણ અગર તમને રિપોર્ટ કરે પછી છેલ્લે, તો પછી WhatsApp ને લાગે કે હવે આટલા બધા લોકો કે છે એટલે આ પર્સન કંઈક તો ખોટું કામ કરતો જ હશે, એટલે પછી WhatsApp એને હવે શું કરી નાખે, બ્લોક કરી નાખે. અને બ્લોક કરી નાખે પછી તમે WhatsApp પર એ નામ પરથી અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરી શકો નહીં. So those are the option: block and report. એ સેમ ટુ સેમ ઓપ્શન્સ તમારી પાસે આઈફોન ની અંદર બી છે. લાસ્ટ જે ઓપ્શન્સ મેં નતા લીધા, that are block and report contact. So that is the option. Okay, anything else? Narendra Bhai, have you got any specific questions or clarifications you would like? Tara, can we spotlight Narendra Bhai, please? Yeah. Just a second. Mm-hmm. Keval, you have quite a few questions in the chat, but once we come back from Narendra Bhai, then Tara, if you can get ready with the polling, please. Yeah, I'm ready. Mhm. It's okay. નરેન્દ્ર ભાઈ તમે કહી શકો છો. સર તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. Okay, Tara, if he's Okay. not, yeah, great. Okay. I didn't see the option for wallpaper, and there was another one before that. I forgot which one it was, but I couldn't see that option on my iPhone. Okay. Can you just show me that option on the screen? Something like that. Sorry, you're breaking up. I didn't know what you asked. Can you show your phone on the screen, તમારી સ્ક્રીન Tara? ખાલી મને શો કરશો. નરેન્દ્ર ભાઈ નથી દેખાતી, થોડું ફોકસ કરવું પડશે. Can you see now?
Dara, can you remove the mute notification and Oh. just see if you can enlarge him? Just a second. Yeah, then I'll it do might that. help. I'll just stop sharing of the screen first. Mhm. एक just minute, Narendra bhai. Okay. Can you see my phone now? Not yet. No, તમારો ફોન છે ને એક્ઝેક્ટ કેમેરા ઉપર નથી આવી રહ્યો. Acha, okay. Can you see now? Nah, haji નથી આવ્યો. Narendra uncle, you'll need to put your phone where your finger is right now. Your finger's in Okay, front okay. of the screen. Now we can see your watch. So if you put your phone in front of your face kind of at the moment. Can you see? Okay. Now bring it a bit more to your left. Okay, and now And- just turn your hand. No, yeah, Show me turn the screen. it around. Yeah. Just turn it. Sorry. No, phone આખો other You way can see કરી the back નાખો. of your phone. We are seeing the back of your phone. Oh, right. Yeah. Sorry, Yeah. sorry. There we are. Perfect. Yeah. Sorry. That's Okay, okay. but now your hand's covering the screen. Right. uncle. Okay. Can you? You know, right now, the Zoom that you're viewing, Yes. what device is that on? It's on iPad. Okay, so on the iPad, can you see the camera, the actual camera that's facing you 1 minute. on the iPad? Not on your phone, on your iPad. Yes, I'm just looking. See, Narendra bhai, I have that phone like that. તમે જોવો છો મારો phone? Yes, I can see your phone. What you Yes. do is કે તમારે ખાલી આમ જ કરવાનું છે. Yeah, but you need to bring it back in front of the camera, Get uncle. it? Right, તમારા right. iPad ની સામે લાવો, જ્યાં તમે બેઠા છો તમારા મોઢા ઉપર લાવો on your face and then just turn it. Now turn your head. તમારો હાથ હજી turn કરો. Yep, Yeah. but take Now your hand please away on from your the screen, phone uncle. iPhone on કરી અને પેલી સ્ક્રીન ઉપર લાઈને પછી આમ કરો. Is it okay now? Can you see yourself on the iPad? Yes, I can. Yes. Yeah. Okay, Yeah. so we can see Yeah, what we you can see, are seeing on the but તમારો iPad ફોન right now. અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ તમારો ફોન બંધ થઈ ગયો. Oh, તમારો ફોન ને અનલોક કરવો પડશે અને પછી Right, WhatsApp right. ખોલી અને પછી મને બતાવો. right. Perfect. Yeah, a bit higher up now. Yeah. હવે અને છે ને, હાથ જો હાથ હા પાછળ right. પકડો. Yes, Ah, yes. હા, that's it. અને સેજ નજીક લાવો. Yeah, that's perfect. સેજ નીચે. Okay, હવે સ્ક્રીન થોડી ઉપર લઈ જાઓ, હા બસ. બસ હવે થોડું ખાલી ફિંગરથી સ્ક્રોલ કરો. જો તમારી પાસે ઓપ્શન છે મીડિયા લિંક એન્ડ ડોક, એના નીચે સ્ટાર મેસેजेस દેખાય છે. થોડું સ્ક્રીન અપ તમારી સાઈડ ફોન અને સ્ક્રોલ અપ કરો, સ્ક્રોલ અપ. Right. એટલે ફિંગરથી ઉપર લઈ જાઓ. હા, Yes, ધીમે yes. ધીમે. Yes. જો ત્યાં આગળ તમને હવે ફરીથી બતાવો. આમ કરો તમારો હાથ ફરીથી. ટર્ન યોર હેન્ડ. યા ચેટ સર્ચ મ્યુટ. હજી થોડુંક કરો. ઉપર. Upper scroll. Yes. તારા encryption is there. Okay, I think you haven't upgraded your phone. તો કદાચ એવું હોઈ શકે. I can see Okay. કે તમને નથી આવી રહ્યું. I saw Okay. that. ખાલી custom tone નો option છે, not the wallpaper નો option. I can Yes, see that. yes. It's not important. It's just I just didn't have that option. That's all. It's not important. Yeah, I saw that. You're right. So you're not having that option. Maybe you do not have that particular Option. Yeah. option. Okay. Yeah, it doesn't matter. I'll It's just not so check out. important. Wallpaper. I'm not really worried about that. It's No, not- I understood that. ના પણ બહુ બધાની complaint છે કે it's not being shown. Okay. Fine. I'll check that out for. Okay. So Dara, some people haven't got the 3 dots as well. Yeah. No, can anybody from the 3 dots not getting the 3 dots can show me their phone so I can understand on what phone you're using?
So Narendrabhai, you might want to upgrade meaning update, update the Yes, phone yeah, to get. yeah, I got it. Yes, Yeah. yes, okay. Excellent, Okay, thank you. okay. Ina Bhabi, do you want to show your phone where you're saying you haven't got the dots? Is it with iPhone you don't have them, Dhara? iPhone, we don't have the dots. It's for the Android phone. Okay. So let's now go. Nandabai, if you don't have any other questions for now, can we just do the polling? Is that okay? Yes, yeah, that's fine. Go ahead. Thank you once again. Dhara will upload the polling. So people who are with us, bear with us. Polling Dhara upload કરે ત્યાં સુધી જે નવા હોય કાં તો આપણી પાસે ઘણા મોટી ઉંમરના એ છે તો polling એટલે ખાલી આપણે હાથ We have already asked the polling question. હા So હા એટલે આપણે હાથ ઊંચો કરી આપણને કોઈ પૂછે કે આપણે WhatsAppમાં શું વાપરીએ છે તો આપણે બધા સાથે બેઠા હોઈને હાથ ઊંચો કરીએ ને એટલે આ પોલિંગનો એ જ અર્થ છે કે આમાંથી તમે શું વાપરો છો તો WhatsAppનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ડુ યુ યુઝ ધ ફોલોઈંગ ફીચર્સ i.e. તમે સ્ટેટસ વાપરો છો અને સ્ટેટસ આપણે WhatsAppમાં આવે ચેટની પછી બાજુમાં તો તમે ઈ વાપરો છો કે નહીં પછી મ્યુટ નોટિફિકેશન્સ તમે આ મ્યુટ આજે જે ધારાએ બતાવ્યું આપણને કે તમે સાયલન્ટ કરી શકો તમારે કોઈને બંધ કરવું હોય તો આપણે શું કહીએ ચૂપ રહેતું બરાબર ને તો એવી રીતના આપણે આ ફોનમાં સાયલન્ટ કરવું હોય તો એ પણ આપણને બતાડ્યું ડિસએપિયરિંગ મેસેજનીઝનું કીધું અને સ્ટાર મેસેજીસ એટલે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખીએ અને જતા ના રહે એટલે આ ચારમાંથી તમારે વોટ કરી અને હાથ ઊંચો કરીને પ્રેસ કરીને કહેવાનું છે એટલે અમને ખ્યાલ આવે કે કેટલા આ બધા ફંક્શન્સ વાપરે છે. Keval, you have a few questions. એમાંથી જે important હોય, can you be ready with them to before we break I think, off? A lot of the questions were regarding the WhatsApp updates. Anyone who needs to update their WhatsApp, we're not referring to updating your device. If you are on Android or on iOS with iPhone, you can go to your Play Store or the App Store, check your apps, and it will tell you which ones need updating. It's the same way when you go to install any app and you search for it. You go to your same store and it gives you the option. Dara, if you can just confirm on the iOS App Store, yeah, it shows you the apps you've already installed and which ones can be updated, or it tells you 13 apps to be updated or 3 apps to be updated. Yeah. Yeah. So actually I won't be having that, but I'll show you where to go for that. Just go in your app store. તમે તમારા app store માં જાઓ and you can go in your apps, or you can go on your photo over there, and yeah, here I have. So I have this option. જો ફરીથી આપણે ક્યાં જવાનું છે, let us go from the starting. Let us go to the app store. App store ની અંદર આપણે જઈએ. App store open થયું ત્યાંની ઉપર બાજુમાં તમારો ફોટો કે કંઈ બી દેખાતું હશે right hand side corner ઉપર, as you can see my photo, ત્યાં આગળ તમારે કંઈક હશે તો just go on it અને ત્યાં નીચે જાઓ. Automatic updates that are coming. So મારે અહીંયા Google Play, Instagram, Twitter, there are many apps that are getting updated tonight. આ બધી મારી રાતના update થશે when I sleep, so automatically update કરશે. So these are all the apps that are need updated. See, even WhatsApp has an update over here, and it is a update પર લખ્યું બી હોય કે એ લોકો શું update કરી રહ્યા છે. So right now they are fixing some bugs or something like that. કંઈક નવી feature launch કરે ને તો અહીંયા આડી આવે કે આ feature અમે launch કરીએ છે તો તમે ત્યાંથી બી જોઈ શકો છો કે શું update આવી રહી છે. Okay. So just to confirm, a lot of people who have asked the questions regarding not finding wallpaper, and some of the other questions that are there, they relate to your apps being updated. અગર તમારે કરવી હોય બધી અપડેટ તો અહીંયાથી તમે ક્લિક કરી શકો છો update all, એટલે બધી જ અપડેટ થવા માંડી. But yeah, that is going to use my internet a lot, but that's okay. And sometimes I'm okay with that. If you are not, then don't do it. And sometimes people's sorry Kemal, phone and devices may not be up to date relatively.
So there's a lot of aspects that may not provide them some of the features really. Yeah. Yeah, with apps, they will be able to update on any device as long as you've got the space and the memory, and also the app identifies newer devices which it's more related for. They update apps based on the new devices that come out. So if you have got an older device, some of the new updates may not be available on older devices. It's just something to bear in mind. But the best way to check it is by going to your store, checking which can be updated. And I think Urvashi Aunty just mentioned in the comments as well to deal with another question that you have to delete some space. Again, your storage, we explained regarding device maintenance or your storage on iPhone, which you can find. We went over some of it last week. The YouTube session is online. You can have a look at your storage and try and remove any unwanted files, apps, anything, etc., to make that space to update it if you need to. Thank you. Yeah. I think people are a little bit slow. We've got almost 300 people, but we've got 60 people who've answered the question. But I think that we've covered start messages before. So clearly that is well used. We covered status as well. So it appears that that is being used too, which is good because status can help small businesses and people who want to share a lot of things, and then it automatically gets deleted. So it's not using so much of your memory or storage issues. And mute notifications, hopefully you might want to try that out as well this week. And then disappearing messages is great, but be careful. If you want messages to be saved, then don't, because it'll go from both devices, your friend or your family's and yours, if you start that up. So Tara, we have another question as well. I mean, if people are almost done, then we'll just move on to the next question. So I think, yeah, it's a lot less than 50%. So there's a lot of room for people to learn more. So it's been a useful topic really, because not many are using it. So hopefully you can practice this week. So yeah, I think, Tara, are we able to leave it at 25% participation now and move on to the next question? Also, anyone wanting to find the YouTube link, we have posted it in the mobile WhatsApp group that we are all on. I've also sent a link to everyone in this group chat, but just in case someone didn't find it, I'm posting the link again in the chat now. That link is to our YouTube live session that we've done now. That will open up a separate page for you if you click it right now, but it will take you to this session, or you can copy paste it and save it for afterwards for you to view back. Mm-hmm. Yeah, thanks for that reminder. So Tara, have we got a second polling question? Oh. Is Tara still around? Oh, we already got the answer for both, and I have just shared the results for both. Mm-hmm. Yeah. So that was our second question. Do you want us to do sessions based on different mobiles? Like 1 week we do Android phone only, and the other week we do iPhone only. So it's a 50-50 ratio on it. Mm-hmm. That is not showing on the screen, Tara. It is, you just have to scroll down, Smita Aunty. Oh, okay. Okay. Where the poll is, if you just scroll down, you'll see it there. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. Oh, brilliant. Yeah, I did say to, thanks for that. Yeah. Okay. To Mahendra uncle, the YouTube link, if you, depending on what device you're using, and just while we've got everyone online, anyone who is asking a question regarding an app or a device, તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો હો આપણા chatમાં, તમારી device ઉપર કે app ઉપર, તમે please, can you put either your phone
or the device that you are using. It just makes it easier for us to make the answer more relevant to you rather than a general answer. We can give it a bit more specific, and it might help other people who have the same device or the same phone as you as well. Yeah. For Yeah, today's we have been telling this. So I think given that we had almost 300 people, but there's only so few who have gone down the polling line, it's not totally representative, but it still gives us a flavor. That's fine. Indira Ben Gurjar said that she couldn't find things on her iPhone. Kevin, has that been sorted? Sorry, which question was that? Indira Ben Gurjar was saying she couldn't find Play Store. Yeah. The Play Store, it will be on your normal menu where all your apps are. You should have, if you've installed apps already, you will have already been to the App Store for either iPhone or for Android. So you're just going back to that same App Store. If you can't find it, you can search for it in the search bar at the top of your menu on your app screen, and that should bring it up for you. For Mahendra Uncle, you asked about copying the link. If you are using a mobile phone, you can tap on the link and hold your finger on it, and it will give you the option to copy it. Or if you are using a laptop or a desktop, you can use your mouse to go over the link and highlight it, and then by right-clicking, you can press copy. Oh, you're using an iPad. So if you go to the chat where the link is and you press your finger on the link and just hold it on there, it should highlight that and give you the option to copy. And then you can go to paste it in your normal internet browser. Yeah. There are quite a few questions, quite a few points. I know Bindu Iyer wanted us to look at the YouTube for storage. Bindu, we'll have to look at in the future because we always try and accommodate what the sponsor people want to learn as well. A lot of people have mentioned about how to use status. We have covered that in the past, so hopefully we'll look at it in future, Kaushik-bhai, again. Quite a lot, thank you. So thank you, team. And with regards to disappearing message in a group, can the admin only act on this option or any of the members of the group? Dara? Sorry? With the disappearing message, if you are a group admin, and if the group admin puts on disappearing messages option, is it only them who can do it, or can any of the group members do it? That depends on the settings by the admin. So in some of the groups, that is only from the admin, and then some of the groups, others can also do it. So there is another setting for that, who can use the disappearing messages. And if we put it that to admin, the admin can only do that, can on it or on off it. Yeah. Okay. So some people found polling a bit difficult. They couldn't access it. So again, a lot of device, whether your phones are updated, your device you're using is able to access that. So there will be issues. Like I said at the beginning, we haven't got a technological session here. We try our best. Keval and Dara both does a grand job. This is very much just about learning. And I know that some of you then say, oh, humne khabar na padi, which I can understand. Koi wakat fast hoy, there is so much to learn. As you see, WhatsApp ma khali atlo nanu aje apne karyu toy ketlu badu che. So practice is important. અમે આ લર્નિંગ ને આપણને વધારે આવડે ને એની માટે લર્નિંગ માટે ફોકસ કરીએ છીએ. અમારાથી જેટલી કોશિશ થાય એટલા તમારા આન્સર કરીએ છીએ, પણ ઇટ્સ નોટ ઈઝી કારણ કે યુ કેન ઇમેજિન કે આટલા બધા પીપલ ને અને આટલા જુદા જુદા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. આઈ નો કે સતીશભાઈ છાપરાએ પણ આવી કે કૃષ્ણકાંત ભાઈએ, સવિતાબેને ઘણા બધાના મને મેસેજીસ આવ્યા છે. 2 or 3 ક્વિક થિંગ્સ. જો તમારો ફોનની ઇશ્યુ હોય કોઈ વખત તો તમારી મોબાઈલ ફોન શોપ આજુબાજુ હોય, બહુ બધી have a spring up. They are usually quite helpful as well.
અને લેપટોપ ને એ હોય તો તમારો જો નવું પ્રોડક્ટ હોય તો તમે એના એન્જિનિયર્સ ને ટેકનિકલ પીપલ ને હેલ્પ રિંગ કરી શકશો કાં તો એપલ શોપમાં કાં તો if you ring them as well, they are very very helpful. So all these things and resources are there to be used કારણ કે બધાના ડિવાઇસ જુદા હોય, બધાના ક્વેશ્ચન જુદા હોય, બધા ટ્રાય જુદું કરતા હોય. So I hope you can all appreciate, which I know you do. Okay, it is certainly not easy for us, you know. So just even 5 people નું પણ cope કરવું તો અત્યારે હવે almost 500 આપણી પાસે થઈ ગયા છે. So a variety of different things there. So bear with us. From time to time we always come back and we share the video, so tamara time you can then look at it. Past of course is difficult, and like I would want to stretch કે કાંઈ જ આપણને ના આવડે એના કરતા ધારા આપણને 10 વસ્તુ કેવલને ધારા બતાડે તેમાંથી આપણને 2 વસ્તુ આવડે ને તો that is huge progress as well. So just see it that way. Get thodu better than nothing. બરાબર ને? Because I know some of you get worried કે અમને ના આવડ્યું, હવે અમને આ શીખવું છે. But don't get like that. This is all done in a good spirit, just to take us from nothing or very little to a little bit more. Yeah. So, and a practice, like anything, practice makes us perfect. So keep on trying. And I've opened the group today. So if anyone has any quick comments, by all means, we'll leave it open till 8 o'clock or till this evening. So once again, thank you very much. Thank you for your support. Smita Thank you, aunty. Narendra. Haan, bolo. Just quickly, Jayashree aunty, Pragna aunty, a few people have sent messages regarding joining the WhatsApp group. If you can put your number in the chat, badaine je WhatsApp group chat ma join karu hoy, please text Smita aunty directly. She'll put the number in the chat. If you text Smita aunty directly, she will add you to our WhatsApp group. Yeah. The number is in the chat now. It's They need to provide their name, surname, the city, and the device, Android or Apple. Yep. Go ahead, Keval, you were giving the number. You can say it out. Yeah, so anyone who wants to join our WhatsApp group, please message 077 82 484 115. Please include your name, the city that you are from, and also the devices that you use, whether they are Apple or Android. Thank you. Narendra, you wanted to say something? We're just going to call it a day shortly. We can't hear you, Dhara. We need to unmute Narendra and Sashi, Dr. Sashi Mehta. Yeah. Okay. Go ahead. Narendra Bhai still on mute. Oh, I unmuted him. Can you hear me now, Dara? We can hear you, Uncle. Okay. I have a problem with printing from WhatsApp message because, you know, I get a lot of documents being sent out by my clients on WhatsApp, and I try to print them. I know some people have said you have to email it to yourself. I tried to do that, but I'm still having problem printing. Are you connected to a printer with your phone at the moment? Can you print anything else from your phone onto your printer? Yes, I am, yes. Okay. Dara, do you know how from WhatsApp then he can? Okay, so what kind of file you're getting, sir? PDF files or Word files? Mainly PDF and Excel files. PDF and Excel files. Okay, I do not have a printer with me, but I can definitely show you how you can do that. Okay. Like, what is the major problem that you are facing? I just can't print it. It won't print. And also the messages, the document is very faint when it comes on WhatsApp. So I try and encourage my clients to send it on by email rather than WhatsApp. But I think they just take a shortcut. It's easier to send it by WhatsApp. Just take a picture and send it. So they do that more often, you know. Okay, sir. So see, this is a PDF that we have just shared. You can see that is 29gen.pdf, right? When you tap on it, it gets open.
Now you have to use this share symbol. Sorry, I've lost you. I don't know where you Sorry, are. exactly. uncle. Yes. What તમે કોઈ પણ Dara shared PDF there, you open know, કરો. આપણા mobile WhatsApp group માં chat je છે ને, Yes. Yes. on there we've sent a PDF file. So Dara's giving you an example from our group chat. Right. Okay. You need to unmute again. I don't know what happened. Dara, I've unmuted myself. Yeah. Okay, so what Dara Can you was hear- showing there on the group Yes. chat, the PDF Yes. file, she's opened that Yes. and then she's gone to the share button. Okay. Dara, your voice is not coming through, Dara. Dara, we can't hear you. Hello. Yeah, we've got you. Yeah. So, just a second. I need to stop it. Okay. So over here, તમે જે આ right left hand side જે arrow icon છે, આની પર તમે tap કરો અને નીચે એક option છે. Sorry, just scroll up. Print Yes. option છે. ત્યાંથી તમે print ઉપર click કરશો, તો અહીંયા ઉપર તમારે printer select કરવું પડશે પહેલા. Acha, acha. Okay, okay. તમને તમારું printer ત્યાં મળી જાય? અત્યારે તો I'm not connected, because I'm talking on the iPad, you see. So, No problem, no problem. ત્યાંથી તમે printer મળી જશે, ત્યાંથી તમારે paper size select કરવાની. Mostly Yes. it will be an A4 size, Yes. and then you okay. can click on print. Can you go back again and show me where the arrow was, where I Yeah, can go to yeah. the printer? Okay. તમે PDF open કરી દીધી? I've not opened any document at the moment, actually. You want me to I open think a you should. document? Yeah, any document that you have on your Okay, phone. 1 second. Let me just see if I can find a document. Yeah. 1 second. Is it on WhatsApp? Yeah, it's on WhatsApp. Okay. Yeah. I'm just how trying do to you see. open it, Dara? Any document that you have received from anywhere. આપણા ગ્રુપમાં આજે જ PDF મોકલી છે સ્મિતા બેને. તમે એ પણ open કરી Okay, શકો. let me see if I can How do find you on open our... it? I'm just asking you, how do you open it? I'm on there. I am on there. How do you Okay. open it? Just tap it, just tap on it. It will get downloaded and open. Some of you may get an option whether you want to open it in PDF or Word. You might have to choose the option before it opens. You are as an well. no, in iPhone you won't get that. That will be No. on Android phone. You're an Android or iPhone. This document that Smita Ben has sent on our group. Yeah. Is it showing your photo on your profile and that's the one you're talking about? Yeah. Right. That's the same. So if I open that one, yes, and then what do I do Yeah. next? You have that arrow symbol at the bottom left. Bottom left. I can see a WhatsApp symbol, but I can't see an arrow. Can you see Okay. our screen at the moment, Uncle? You know the screen Yes. that તમે Dara is iPad માં sharing? અમારી screen જોવો. Yes, yes, I ત્યાં can નીચે see જે that. છે, I can see તમે that. આ Yes. icon જોયો તમે નીચે? Uh, Bottom માં જોવો, bottom માં. મારી screen માં bottom માં. okay, 1 second. I'll open Which- that one. I can't see the arrow somehow. It's right at the bottom. Right at the એકદમ bottom નીચે of the જોવો. document. Yeah, જો મારા phone માં આવો icon છે. નીચે જોઈ શકો છો તમે? આ જો અત્યારે screen ઉપર દેખાય છે પેલો blue color નું box છે એમાંથી બહાર એક arrow નીકળતો હોય એવો sharing નો. That's the, that I can see that. Yes, yes. Yeah, click on that. Click on that one. Yes. Okay. I've clicked it. Yes. પછી Yes. એને scroll up કરો. ત્યાં નીચે Yes. option છે print. 1 second. Oh, it came out. Then 1 second. I'll go back into it. If I scroll, it says save, forward, share, assign to group, report contact. And if I scroll up, it doesn't bring up that option. No, Scroll not down. that. On your PDF. PDF open karo, sir. PDF. Okay. Yes, I've opened it. એના પછી જો share icon છે નીચે. Share icon. Yes. Share. Yes. Yes. એમાં આવું આવ્યું નીચે?
Share, yes. Sorry, then all the, having a problem. And then print. And then Dhara, મારું બી નથી ખુલતું. No, I can't open it. I can't see that. I can't either. Dara, you know Okay. some people at the bottom it says edit actions. Some yeah, people edit may actions not. which but print so by default outside Yeah. print will be there by default. There is Okay, no Tara, option we to will, check it out. Okay, and- સ્મિતા બેન, Huh. વન ક્વેશ્ચન. આપણે જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે ને, જ્યારે તમે કોન્ટેક્ટ ખોલ્યો ને ત્યારે ખબર છે આપણે આપણું નામ ને ટેલિફોન નંબર આવ્યો, તો પણ આપણું નામ આપણને જોવું હોય તો કેવી રીતે એમાં એડ કરવાનું? Right at the હમણાં bottom. હું ઓપન કરીશ ને હમણાં એટલે તમે સ્ક્રોલ કરશો ને એટલે you'll be able to see. ના, મેં જોયું when I go to somewhere, તો ત્યાં આપણે ડબલ ક્લિક કરીએ ને તો આપણું નામ આવે, નંબર જ આવે છે. આપણું નામ એડ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? નામ તમારે મારા થ્રુ એડ થશે. એડમિન રાઇટ્સ હતા ને એટલે તમારે મને ડિટેલ્સ મોકલવી પડશે. નહીં, હું એમ નથી કહેતી. સપોઝ કે મારો જ મેં પ્રોફાઇલ ખોલ્યો અને મેં મારો પ્રોફાઇલ મેં ડબલ ક્લિક કર્યું તો એમાં ખાલી ટેલિફોન નંબર આવ્યો મારો, પણ ટેલિફોનની નીચે આપણું નામ હોવું જોઈએ ને, નામ લખવું હોય, લાઈક તમારું નામ આવે છે સ્મિતા. You want to She personalize wants your the profile. Yeah. Tara, Keval, go ahead. Yeah. Okay. So when you open your WhatsApp, Yeah, are you on Android or Apple? Android. Okay, great. So when you open your WhatsApp and you Yeah. see all of your chats there, Yeah, at the top, can you see near the search button, the 3 dots? yes. Okay, so if you press the 3 dots, Go to settings. go to settings, Yeah, and then where the profile picture is, yes. right next to that, if you click it, Mm-hmm. it should come up with your profile picture, name, and about. So there you can update your profile picture, your name, and if you want to put anything that, whether you want to put a business name, your brand, something about yourself, a nice quote, anything, but you can update your name, Yeah. photo, and everything about on that bit there. Okay, but I've done that. My Yeah. name is there, but everything is there. But when I double click on my profile, actually, it's somebody can see Smita, the number and everything, but I cannot see my name on it. I think you're talking about the other person. This is how Dhara has Yeah. put me on her phone, Smita Shah UK. So it's on Dhara's phone how she has put me on. If the Yeah. other person you're looking, if they haven't put you on, then you won't be able to see. Where are you trying to see your own name? I like whenever I sing some songs. So on the song, next to the song, there are some names will be appearing, like Smita or Dhara, but I cannot see my name on it. So basically, when you send a message, Yeah. and you're looking at your own message, you don't Yeah. see your own name. Okay. No, I mean, is that what you're saying? Yeah. None of us, when we send a message on, for example, if Dara, if you click Smita Auntie's messages there, you know, the thread there, on the messages there, you will see on the messages that Dara has sent, none of her name isn't there. Okay, like see the voice message sent by the Dhara or Smita, the names will appear on the right hand side or the left hand side of the message, but On someone I can't see. else's phone, it will appear Okay. as the name that they have saved you. If they Yeah. haven't saved your name, your number will come up and it will show the name that you've put in your profile. Okay. Yeah. Okay,
Excellent, great. I'm Thank glad you. that's sorted. We always overrun. Smita Ben, I'm so sorry. હવે questions નહીં લેવાય. I'm really sorry. અમારે 5:15 finish કરવાનું હોય છે અને 5:30 થઈ ગયા છે. So my apologies. અમારા final tip આપણે દર વખતે આપીએ છીએ કે તમે કઈ tip વાપરી શકો. તો Dr. Sashi Mehta, can we unmute her, Dhara? She is going to give our final tip for today. It's still related to WhatsApp and she finds it really useful. So the ones who are still stayed behind, thank you for staying with us. Dara, can we unmute Dr. Sashi Mehta, please? Yes, Yeah, she is already excellent. unmuted. I'm unmuted. Hi. Hi, everyone. I think we are learning so much from Dhara and Keval and Smita Ben. And we really thank you so much. Every week we learn something new. And I think what I have learned few weeks ago, and I've been using it almost every day, and I would like to share it with you. What I find most useful is when we record the messages, because when so many times we don't have that much time to write it down, the message, if you want to send it to somebody, you can just record it. So yes, Smita Ben is showing you. So if you sort of click on that person, then you will have a message, and on the right hand side, you will see a green microphone. Yeah. So Smita, can you point that green microphone? Yeah. Yeah. Screen, no So problem. if you press on that microphone and then just flick it up. Yeah. So you press on the, so that you can record it, but at the same time you flick it up, and then you can keep on recording. You don't have to hold that button, because what I used to do is that if I'm recording for 5 minutes, 8 minutes, I had to hold it up. So you can't do anything else. But now what I do is flick it and then leave the phone there. And at the same time, you can do something else. And your recording, when your recording is over, you can just send it. Don't forget to send it. Otherwise the message doesn't go, which happens to us, Smita Man. Yeah. So Yeah. just after you finish your recording, just press the send button. Yeah. So this is a very useful thing, Dhara. We find that you don't have to keep on holding it onto it, and you can do something else at the same time. Thank you so much. And I think everybody is using whatever they find the most useful in their day-to-day life. And these sessions have really made us work more efficiently. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Sashi. Thank you, Narendra Bhai. Dhara, Keval, thank you also. It's just, Dhara, show it again. You press and you go up. Yeah? Yeah. Yeah, Just yeah, quickly, correct. sir. Actually, when the calling is on, we won't be able, yeah, just a second. Mhm. Okay. So it's So a- when you're recording, so this is our screen and you're recording, and just click on the lock over there. And now your recording has started. So everything that you Oops. speak is being recorded, and Mhm. then you have to click on the send button to let it go. And it's Mhm. done. Okay. Yeah, great. How Thank do you. you send it? How do you send it? Like what you forward anything? Yeah, Dara? Yeah, record and send anything. Correct. Mhm. Yeah. Like Okay, how we so would Dhara, do a message, yeah? we will. Yeah, yeah. Thank you. Same. Yeah. Thank you. Thank you. Very useful Thank tip. you. Mahendra Bhai Thank you. has sponsored our session next week, so we look forward to Mahendra Bhai and any queries you have. Thank you all so very much. Thank you Have a very much, wonderful Sachin. Thank you so Sunday. much. Thank you. Thank you, Smita Thank you very Ben, much. Dhara. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you Thank so you, much. Smita Thank Ben. you. We'll end the Can you session now. repeat your telephone number, please? Thank you very much. Okay, we are stopping the session.